helyben sírsz. Ott egy autómentés ellen. Rip. Oh, de hogy nem nyert az a level 3-as Tenebrisbe, az meg kétszer flippelte ezért a berserkert, hogy milyen fasz. Huge. De mégis oda tölt automatikusan. Legfeljebb akkor működne neked, ha újra kezdem. Oh my god, I have a player. Hello. Na, mutasd, hogy most... De nincsen, akkor azt mondod, nincsen korábbi? Jó. De mi a fasz? Itt a betöltés, itt kiválasztom, hogy automatikus mentés, vagy küldetés újraindítás. Ezek egy... Küldetés újraindítás, az mit csinál? Az azért- egészet újraindítja? Te akkor rajtad el. Újraindítja az egészet, nem mindegy. Párbeszéd a blokkal együtt, fiú. Dodge Heavy-ben nem tudok beleflowolni, aztán jó, hogy mi van? I don't believe it, that would be bullshit. Csak azt volt csinálom, hogy itt automatic opcióban nincs az, hogy most a feliratot megváltoztass, egy kicsit nagyobb legyen, nagyon kicsi apró betűs. There's something massive on long-range scanners. Is this what Shepard warned us about? I'd stake my life on it. How long do we have? Not long. I sent word. The fleet's immobilizing. God help us all. Fuck. Kurva szád. Ez itt olvasható, amikor párbeszédben még miért kisebb betűvel miért. De ez hihetetlen geci ez a karakter! Ádám, chill. Már most ki akarom törölni a játékból. Mit? A nyomorult affírát. Aki elhasználja a tier 3-as featjét, bazd meg rajtam, úgyhogy egyedül vagyok és nem full életem. You love to see it, man. Mégis tök jó egyébként, hogy delete az életemből körülbelül vagy 20-30 damage-et, és emellett még kap rá egy heavy-t is, azt tudom, hogy kurva jó. Nagyon értékelem. És abból chain tud folytatni, tök jó. Not supposed to salute you, is it? We gotta go. The defense committee wants to see you. Sounds important. What's going on? Couldn't say. Nyugodom. És kiugorhatok? Please, thank you. Na. Anderson? Admiral? You look good, Shepard. Maybe a little softer on the edges. How you holding up since being relieved from duty? It's not so bad once you get used to the hot food and soft. Oh, hello JJ. We'll get Örülök, hogy itt vagy. What's going on? Why is everyone in such Szopjál a a hurry? full Admiral életedbe. Hackett's mobilizing the fleets. I'm guessing word's made it to Alliance Command. Something big's headed our way. The Reapers? We don't know, not for certain. What else could it be? If I knew that. És el se hiszed, de nekünk még mindig van egy botunk. Az ennemit már teljesen fillelt a játék. Tell that to the defense committee. Csak az a baj, hogy 800 és 200 éppen a pont. They're just scared. Nem tudom miért őket fillelte ilyenkor. You faced down at them. Hell, you spoke to one. They blew the damn thing Nézd up. meg. You've seen how they harvest us. What they plan to do to us. De jó. You know more about this enemy than anyone. That why they grounded me? Took away my ship? You know that's not true. When you blew up the Batarian relay, hundreds of thousands of Batarians died. It was that or let the Reapers walk through our I know that, Shepard. And so does the committee. If it wasn't for Te is már felismerted a másik párbeszédeket? that and your good Így word. már alapból más volt egy kicsit? Yeah, I trust you, Shepard. And A so does the importálásod Just a miatt? soldier, Anderson. I'm no politician. Hát, committee. I don't need you to be either. I just need you to do whatever the hell it takes to help us stop the Reapers. Megemlítik, hogy mi történt az előző játékban, meg ilyenek? They're expecting you to, Admiral. Istenem. hát most nem fog itt összehasonlítani a videót, hogy importált mentés vagy importált mentés nélkül milyen pár. Anderson?
Istenem, azért kurva anyád. Belehalsz a bleedbe, rohadjál I meg. asked the lieutenant commander to come. Thought you might want to see a familiar face. Lieutenant Commander, how'd it go in there? I can never tell with them. I'm just waiting for orders. Az jó volt. Lieutenant Faszomat beléd. you hadn't heard? No. I'm a bit out of the loop these days. Sorry, sir. Didn't mean to keep you out of the loop. Megteszed, hogy nem rektelődsz meg a busító PL-es. Istenem. Still, good to see How? you. Admiral, Mi volt a középső opció? Come on. Abba a párbeszédbe esőben. Hát de most kissel visszatekered a streamet, akkor meglátod. De egyből rákattintottál. Magyarul volt kiírva? I Igen. used to. Úgy meg nem tudom visszatekerni a streamet. Tudod jól, hogy nem lehet visszatekerni. Vagy összekeverem, mert a Premiere az megint ma. Admiral A YouTube-on lehet visszatekerni. Istenem! what's the situation? We were hoping you would tell us. Hát most mondanám, akkor az elejzik, bár azt nem tudod megnézni, mert csak egy tudom, az De mindig. nem lehet dodge heavyzni egyszerűen. És én már breakelek, jó van. everything beyond the soul relay. Whatever this is. Csak tudnám, hogy miért PvP-zik a csapat, és miért nem foglal egy pontot se. Confirm what you already know. Hogy esetleg ne breakeljünk, de who knows, I guess. It's a mystery as always. Then, Hogyan állíthatjuk how meg do we stop őket? them? Stop them. This isn't about strategy or tactics. This is about... Azt meg kell hagyni nekik, hogy ők nagyon magyarosítani akarták ezt a játékot, tehát nem csak... Szó szerinti fordítás. Nem, pont ez az, hogy nem szó szerinti, tehát hogy nem csak simán lefordították, hanem magyarosították magát a szöveget is, hogy ne angolosnak hangozzon. Meg a lényeget, mert hogy az értelmet fordították, nem szó szerint. That's it. That's our plan? Admiral, we've lost contact with Luna Base. The moon? It couldn't be that close already. How they get past our Úgy van még defenses. két mod, amit felrakhatnál igazából, az egyiktől nagyobb lesz a felirat. De ez még ráér nyilván. Másiktól meg a csapattársaid valós időben fogják elhasználni a képességeiket, tehát így látni lehet, hogy így használják őket, úgymond. Nem csak így meg adateremnek így a... Szeretném látni ez a csapat. Tehát attól függ, hogy játékmenetből hogy állítottad be. Elvileg Ez ne- ez nem engedélyezve beállítás van függő. nekik a képesség használat. De nem csak attól, tehát hogy attól függetlenül nem fogják úgy használni, mint ahogy azzal a moddal. What do we do? Tehát, hogyha azt mondod Lérának, hogy dobjon oda egy szingularitást, akkor csak annyit látsz, hogy ott random megjelenik egy szingularitás. Azzal a moddal látod, hogy Léra így a kezével így eldobja a szingularitást, az meg odaröp. We fight or we die. Ja, hát azt úgy tudja eldönteni, most hogy melyik irányba dobja el, de... Hát de el tudja, a célpontra fogja dobni. Még az nem tudom, ennyire most erősebb ellenfélre kezdi el dobálni, vagy egy gyengébb. Hát attól függ, hogy tehát, hogy ha csak simán használja, akkor ő csak irányba fogja használni. Ha a Q-val meg az elvel mondod neki, hogy használja a képességeket, akkor amúgy. Ha ránézel valakire és mondjuk megnyomod a Q-t, akkor a bal oldali csapattársat fogja használni a képességét rajta, meg azt az ellenséget fogja lőni a fegyverével, akit rámutattál. Shepard! Shepard! Come on, get up. Here, take this. We've got to get moving. This is Admiral Anderson. Report in, anyone. Lieutenant Commander Williams, is that you? What's your status? I can't raise the number. You'll have to contact me. We'll meet you at the landing zone. Anderson out. They're massive. God help us. Come on. What now? Let's meet up with the Normandy at the spaceport. We'll figure out our game plan from there. Látod, most ott látszik a
az összes szoba, ahol ott mászkáltál, azokon a folyosókon, és bal oldali ablak az meg a Shepardnek a szobája, ott nézett le a gyerekre. Bal oldalt van egy ilyen kicsi. Még attól balrább. Az ott. Ja. És onnan nézte a gyereket, a gyereknek is a helyét láthatod lent amúgy. Jesus. Legutóbb jól raktad amúgy erre az edzettségre, jól raktad a pontokat teljesen. Hát, hogy kimérje. Nem éri meg a közelharci sebzésre. Arra is jól raktad, hogy te neked több életerőd meg pajzsod legyen, meg arra is, hogy a csapattársaidnak több legyen. Az jó. Az az emelej gránát, ez nem tudom. Egy új fajta képesség, ami elég erős amúgy. Még a valami fogadni hasonló, vennék, mint a hogy nem fogod Destiny-ben, használni. ami a kábálok van, hogy hozzád vágják, azt akkor felemel a levegő. Lényegében olyan. Azt nem akartam elengedni. Jól jött sebez amúgy. Let's move! Ne! Nem hiszem el! Miért léptem hátra? How do you stop something so powerful? Basszom. I don't know. Take a running jump. It's farther than it looks. Let's go. Kiátszik. Come on, let's go. Down here, Shepard. Nem léptem volna hát, ez a guy az halott. You breathe Na, hard. jó Come van. on. Még káosz van a levegőben, most jöttek meg a kaszások, még egy csomóan még a random izéikkel mennek. Random autóikkal. Az volt egy dolog, hogy most ott volt egy robbanás, de nem látszódik a nyoma, de mindegy. Az mi volt? Azt az miért kell? Már lehet látni a levegőben néhány fightert is. Meg egy csomó kis üzék még mennek az emberek, még azt se tudják, hogy mi történik, még próbálnak hazamenni, meg ilyenek. De ahogy mész előre, majd egyre kevesebb ember lesz a levegőben. Mondjuk egy kicsit illúzió rombol, hogy ott a kaszás lábon keresztül megy a... De jó napja. We'll have to go this way. Looks clear. Let's go. Lieutenant Commander, you read me? I'm patching in Shepard. Szaladgálunk itt a napelemek. Ja. We're about 5 minutes out. Ott van az a, ami le fog zuhanni. Gunship. Balra az a kopter, ami felszáll. Commander, Gavin, come on, we gotta move. Megy el. Take him out. I'm out of ammo. Good work. Let's keep moving. Ez egy konkrétan keresztül esett a textúra? Ugye amúgy egyrészt... Mert ott szerintem ott meg kell... páncélodat. Annak valószínűleg nincsen bounding box annak a cuccnak. A faszom, nem akartam megnyomni. Have to take these things out the old-fashioned way. Just like bitch. basic, hey. 2 ways to use a rifle. Oh, I am so dead. Oh, I'm alive. Ilyen érdekes tényleg, hogy ezeket is lefordították a magyar verzióba. Mert ugye ezek mind visszaállított szövegek, de azok is már le voltak fordítva. Azok is magyarul jelennek meg. You okay? I'm good. Good. Gonna need to find another way through. Watch it!
Amúgy elhagytál egy mediget. Ouch. Akkor harcolja. Ott van mögötted. Ahol bejöttél az ajtón úgymond ide. Egy medigél ott a tűz mellett. Through this way. Csináljuk úgy, hogy ebbe a végjátszásba gondolkozol azon, amit válaszolsz az embereknek. Tehát nem csak így random bekattintod a jobb felső választ. It's okay. Everyone's dying. Come here. I need to get you someplace safe. Take my hand. Ez most amit csinálnak az utóhatása, amikor a érkezés DLC-nek, hogy most... Átütött a Full Guardon a kurva anyád. Nem tudom, Ádám kiabál egyfolytában. Így nem hallom. Ez mondom, hogy most ezt képzelek a katalizátort, hogy most... Hogy konkrétan ez már az érkezés... Hát ez vagy az van, hogy ez már hogy ez a valódi gyerek, vagy pedig csak konkrétan látja a gyereket, de ez nem a katalizátor az ő szemébe. Elcseszett egy mészárlás, goddamn massacre. I won't be responsible. Hát ott annak ezrei halnak. Miért mondja az, hogy koncentrál? Megértem, mit érez. Vagy nem tudom igazából, a koncentrálni azt szerintem a rövid válasz. A másik Az a semleges. It's hard enough fighting a war, but it's worse knowing no matter how hard you try, you can't save them all. Exactly. It's so fast. Ezek ilyen plusz-bónusz dialógus opciók, amikkel az alapban nincsenek benne. And they still just cut through our defenses. Semleges válasz. We need to go to Ja, the city. néha vissza tudtunk szerezni egy ilyen semlegest. If that's what you think we need to do. It might be the only thing that saves us. The council has to help us. You sure about that? No, but you're a council spectre. That has to count for something. Hát itt most arra is hivatkoztak, hogy fantom vagy az előző játékból. Az biztos, hogy amikor random újra kezdted, arra nem hivatkoztak. More than one. Grab some ammo. Reload, let's keep moving. És gondolom azt nézed, hogy már kevesebb autó van az égen. Igen. Speciál nem azt néztem, csak úgy, hogy... De... Most már így az emberek elkezdtek elfogyni így a random autóikkal. Meg kilövik őket, meg ilyenek. Bár érdekesen furkoráznak ott, de... Az Bioware. Azt nem mi csináltuk. Ha azt akarod, hogy elromboljam az illúziódat, az Jackről egy kép. Lieutenant Commander Willis, we're in sight of the spaceport. ETA 3 minutes. We made it to the Normandy, taking heavy fire. Oh god! They're gonna take down that dreadnought. Invasive maneuvers. Lieutenant Commander, Ashley. Damn it, they're in trouble. Skriptelés nézed, hogy mit csinálsz? Azt nézem, hogy mondom, belerepülnek a egyik kaszásnak a textúrájába, de bűnlehetett. You okay? I'll live. Normandy, we're going to reroute. Do you copy? Ez most amúgy el fog innen sétálni szépen. Come on. We've got to find a way to get through to them. Friendlies. You two all right? Get down. They'll see you.
head down. Nice shot. Ez a szép lövés, ez nem kérdés. Hát most ez... Na. Ebben a játékban sokkal jobban néz ki a tech páncél, mint az előzőben. Fel tudod robbantani ilyenkor, hogyha így megfagyott a túltöltéssel. Akkor bazra a túltöltést, amikor így teljesen megfagyott valaki. Próbáld ki. De csak akkor, amikor már teljesen le van fagyva, és így, amikor már látod, hogy kezd eldőlni, akkor. Így már nem fogod eltalálni. Próbáld ki a másikon. Nem kell lesevezned, elég ha csak felbaszod azt a két képességet egymás után. Ezt nem talált szerintem? Nem, hát. Vagy akkor próbáld ki azt, hogy a torzítást és aztán meg a lökést valakire rádobod, ilyen sorrendben. Valamiért lehúzódik berezékbe. Torzítást és utána a szökést. Vagy a lökést akarom. Valami nem akar. Nem kattintasz rá? És az a vagy túl gyenge volt már, fenébe. Mindegy, ezt majd próbáld ki mindjárt. What happened here? Our gunship was shot down. We barely made it. You have a radio? We're trying to contact our ship. No. There's one in the gunship, but it's gonna be crawling with those things. Stay here, son. We'll get you out of here. Come on. Let's get to that gunship. What the hell are those things? They're not friendly, whatever. They are. Hát olyan gyorsan nem tudom, csak lehet... Ha gyors gomboznék, akkor lehet működ. De tudod gyorsan. De amúgy meg a fagyasztást, meg a izét egymás után az könnyebb szerintem. Ugye, csak amúgy egyrészt nyugodtan rakjad őket gyors gombra. Ugyanazt, amelyik még meg kell várnod, hogy lefagyjon teljesen, és utána ugyanarra az emberre dobd rá izét. Arra most dobd rá azt. Látod? És most a körülötte lévők, most nem volt elég közel hozzá, de amúgy azt sebez mindenkit körülötte. És hogyha a torzítást meg a lökést egymás után csinálod, az is fog egy hasonló effektust csinálni. Még élő bombárszerűsít. Ja. És még másokat is meg tud fagyasztani amúgy ez a fagyasztós. De hallottad, hogy mekkorát robban. Ezt nem jó helyre dobtad. Először a torzítás kell, és aztán kell a lökés. Szerintem a torzításban bele fog halni. Milyen fokozatra játszol amúgy? Normál. Vagyis átlagos. Ja. Még arra dob rá egy lökést, arra ott mögötted lőre. Dob rá egy lökést. Annak meg megfagyjon. Most a falat lőtted meg azzal, nem lőtt. Én a helyedben azt csinálnám, hogy egyesre beraknám a
torzítást, 2-esre a lökést, 3-asra a fagyasztást, 4-esre meg a túltöltést, és akkor így egymás után kell csak gombokat nyomnod. És azok ott vannak tök közel a kezeted. Ja, az a része még konkrétan még el nem fogy a muníció, addig nem jön. Legalábbis úgy tudom, úgy van skriptelve, hogy addig nem jön a Normandy, amíg ki nem fogyok a lőszer. I'm activating its distress beacon. Send support. We've got wounded down here. Lieutenant! Damn it! I lost the signal. Let's hope that beacon does its job. And fast, we've got company. Lali. Rak ki 1-esre a torzítást. Már 2-esen van a lökés. Akkor csak meg kell nyomnod azt a 2 gombot egymás után. Hármasra mehet mondom a fagyasztás, 4-esre meg a túltöltés. Ez egy nagyon szép kombó úgy, hogyha ezt úgy rakod ki oda. Mi volt a 2-es? 2-es az már jó helyen van. A 3-ashoz kell a fagyasztás. Más tiszta, hogy ennyire nem. Figyelj, csak oda fel kell nyúlnod egy kicsit a V fölé, ennyi igazából. Dupla V fölé. Így. És most nem is kell megállítanod a játékot, 1-eshez így gyorsan így felnyúlsz azzal az ujjaddal, amelyikkel mondjuk az alt szoktad nyomni. És akkor ugyanarra bazra a 2-est is ugyanígy. Boom! Láttad, hogy mekkorát robbant? Még másikat is megölte. 3-as, 4-es ugyanaz a téma. Egymás után nyom meg őket, ennyi. Oda néz, boom! Másik is megfagy mögötte, láttad ezt? Na erről beszélek. Szét tudod őket kombozni a picsába. Folyamatosan nyomogatod a izét. 1-es, 2-es, 3-as, 4-es. Mert amúgy meg izé, az 1-es, 2-es az nagyon jó armoros. Meg izé, még igazából biotikus ellenfelek ellen. Páncélozok meg biotikus. Boom! És ennek még tudod majd növelni a sebzését, hogy még nagyobbat robbanjon meg ilyen. Még az más tészta van a csapattársa való kombóba. A csapattársal is működik. Ők is tudnak segíteni abban, hogy még gyorsabban menjen a kombó. És felezékből is amúgy tudod simán használni, tehát az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es nem is kell kijönni felezékből. Mehet is rá. Boom. Ennyi. Te ezt tudod használni nagyon sokszor, mert ugye nincs túl sok fegyver nálad. Ugye ott középen látod? Instant robbanás. Középen ott, ahol célzol, ott látod, amikor elhasználsz egy képességet, ott a célzód körül egy ilyen 2 darab félkör így jön össze. Tehát, hogyha használsz egy képességet, akkor látni fogod, hogy ott lesz 2 darab ilyen félkör a célzód körül. Csak használj egyet. Látod, ott van 2 piros kör, és így összeértek középre. Látod, így, amikor összeérnek, akkor tudsz egy újabb képességet használni. Tehát, hogyha csak a képernyőt közepét nézel, onnantól látod, hogy újra töltötte a képességed, vagy nem. Tudod, most még... és... most ér össze. Boom. Annyiból másabb vagy csapat. Csapattal csak annyival másabb, hogy mondjuk rábaszod a jeget, és aztán meg megnyomod a Q-t, hogy Anderson meg bassza rá azért a
nem tudom mi a magyar neve a képességnek, concussive shot-ot, és akkor az is felrobbantja a jeget, a kábító lövés, igen. Megnyomod a Q-t, és akkor instant rádobja, és akkor felrobbantja. A 8-at kiosztani, enged elvileg. Ez két csapattársunk, a kettőnek a csapattársak nem kell felraknod oda. Náluk elég a Q-t meg az átnyomnod, amivel ugye irányítod őket. Hogyha azzal rámutatsz egy ellenfélre, aki mondjuk le van fagyva, és mondjuk van concussive shotja az Andersonnak, és rá megnyomod a Q-t, hogy amivel Andersont irányítod, akkor ő alapból rá fogja dobni automatikusan azt, amelyik felrobbantja. Ilyen jó fejek a csapattársak. It's a fight we can't win, not without help. We need every species and all their ships to even have a chance at defeating. Vagy jobb esetben még az övékét is lehet kombóztatni? Az övéket is lehet, hogy olyat dobnak rá. Úgy értem, hogy az egyik képességét egyszer használhatjuk, de nem a másikat még egyszer. Hát ugye úgy van, hogy kétfajta képességtípus van. Van egy olyan, amelyik ez a primer, ugye az a festésnél, hogy szokták mondani, amikor az első réteget elrakod, az mi? Elsődleges. Primary, elsődleges. Hát igen, csak hogy... A secondary meg a másodlagos. Az oké, csak hogy az valahogy ez az előkészítő réteg, tudod, az hogy szokták mondani, amikor így... Alap vagy fedő réteg? Alap, igen, az lealapozod. Tehát vannak az alapozó képességek, meg vannak a robbantó képességek, például a... Hogy hívják? Torzítás az egy alapozó képesség. Az azt jelenti, hogy azt rárakod valamilyen ellenségre. És aztán azt egy másik képességgel, úgymond, hogyha egy másik képesség rákerül, akkor azt fel lehet robbantani. És mondjuk a lökés az pont egy ilyen robbantó képesség. De vannak más alapozó meg robbantó képességek, amik ugyanígy működnek egymással. Az, hogy lefagyasztasz valakit, az is alapozó. Némelyik kombináció egymást nem zárja ki? De vannak olyanok, de a legtöbb az nagyon jól fog működni. Lehet tűzrobbanásokat csinálni, biotikus, lehet jég, lehet tech robbanásokat csinálni. Van egy csomó fajta ilyen. Hát mondjuk a kettő azért achievementet adott, hogy mit tudom mennyit, ilyen kombós. Bár annyira... Igen, csak a 3-ban még sokkal jobban van még az is megcsinálva, tehát még részletesebb a rendszer sokkal, mint a 2-ben. Kettőben még olyan kezdetleges volt. De csak egy ellenfélre 2, és nem tudsz esetleg, hogy most 3, mondjuk az csak nagyobb életerejű célpontra? Nem, mert egyszerre maximum 2 lehet rajta, mert utána kiütik egymást, úgymond. Vagy csak úgy tudsz úgy 3-at csinálni, hogy 2 a tiéd, meg egy csapattársad így? Vagy annyira már nem lehet kombózni? Hát így, de nem úgy működik szerintem teljesen, hogy te gondolod. Hangar sealed. Decompressing. Welcome aboard, Commander. Edie, it's good to hear your voice. You flying us? Seriously? That hurts, Shepard. Hey, Joker. It's good to hear you, too. No time for chit-chat. We got inbound, and we are seriously outnumbered. Understood. But we're not staying. What's going on? Anderson wants us to go to the Citadel. Get help for the fight. In order us to leave? We don't have a choice. Without help, this war's already over. Forget it. Drop me off someplace, cause I'm not leaving. Enough! Don't you think I'd rather stay and fight? We're going to the Citadel. You want out, you can catch a ride back from there. Commander, I'm receiving a priority call from Admiral Hackett. He's requesting Admiral Anderson. Patch it through. Admiral, it's Commander Shepard. Anderson is on... Shepard, sustained heavy losses. The force was overwhelming. There's no way we can defeat them conventionally.
Anderson's already ordered me to the Citadel to talk to the Council. First, I need you to find its outpost on Mars. Már már korábban rejtem az első részben, amikor nem mentjük meg a tanácsot, ugyanúgy lesz a tanács, csak más tagokkal. Ja. Joker, set a course for the Bár az nem tudom, mennyire a 3-ba mennyire befolyásolná, mondjuk az első részben nem mentettük volna meg tanácsot, hogy az új tagok mennyire. This is local. Why Mars? What does he think we'll find there? Van befolyása a harmadik játékra. Helps us win this war. Grab your gear. Miért akkor jobban utalják az embereket, vagy mi? Kicsit menj közelebb a mikrofonathoz, vagy beszélj már jobban bele egy kicsit. Mondom, akkor jobban utálnák az embereket, vagy miért? Ja, igen, amúgy igen. Meg kevésbé lennének kedvesek Sheparddal, meg ilyenek. Kevésbé akarnak segíteni. I've been trying to reach Mars on secure channels. No one's answering. Any sign of Reaper activity? Negative. Edie? The base appears to be online. It's possible the inhabitants were evacuated. We'll know soon enough. Be ready, Joker. Just in case. Roger that. Normandy out. We're almost there. Na most itt átélheted az összes munkát, amit csináltam. Bár fogadjunk, nem fogod annyira észrevenni, de hát valószínű, kevésbé. Látványos szerintem sokszor, hogy elnézel a távolba és így látod a pályának a többi részét rendesen. After that, we're gonna have difficulty keeping up comms with the Normandy. Understood. Miért nem tudom, már 5 van, 6 kell hozzá. Inferno, a másikban meg mit tudom, a 2-be tűzgránát, vagy minden volt a neve, de... A csontorról lövés, hát... Ja, akkor mégse kábít a lövés. Nem, a csontorról lövés, de tényleg az. Bár mindegyik részben valahogy másképp van fordítva némelyik dolog, de... Azt hiszem az első lökés meg emelés volt érő, vagy... Most egyesével fogod a 31-es szintig kiosztogatni? Ha ilyen sebességet csinálod, akkor itt leszünk egy darabig. Most ugyanannyi szintű vagy, mint amekkora a 2 végén voltál most a játimportátra mentésre. Esenél azért a sebzés bónusz az nem kevés, amúgy. Mit mond? Hát mind a kettő, egyik a mesterlövész puskám, mert kevésbé szoktam használtatni vele. Nagyon neki sok képzettsége nincs. Ez...
minden döntötték, nincs specializálódás. Spectres are agents from the Citadel is an ancient. The Reaper called husks, cannibals are frontline. Although melee combat, Cerberus built Cyclonic Asari after the Battle of the Amúgy laggol most neked a játék? Nem. A stream az elvileg jó kéne, hogy menjen, nem? Jó megy, csak tudod ott a távolba elnézés az, ami ott érdekel engem, hogy oda nézel, látod, ott lesz a pályának a vége. Nem, ott, ott a felhők vannak, vagy azért vihar. De hogy ott tudod, ott a középső részen. Én nálam nincs, mert de micsodát választottam, akkor lenne mesterlövész puska. Ja. De mindegy, az a lényeg, hogy ott van. És látszik minden egyes része. Még ez nem tudom amikor, hogy van célként választva, hogy Rips tudta, vagy úgy tól először, akkor mind a kettőnek ugyanaz van, hogy csapattársnak ugyanaz, akkor melyiket bírálja a játék fölül. Amelyiket utoljára használtad. Tudod, csak azokat a fegyvereket használtad, amiket felveszel a pályáról. Azokat például mind nem használhatod. Azokat válaszd is, és hát a Mantiszt azt használhatod. De hogy menj is rajtuk végig, hogy akkor vegye le róluk azt, hogy új. Hogy ne írja ki többször, hogy új. És akkor van tudni fogod, hogy melyik fegyverek azok, amik ténylegesen újak. Indrát se, Crysit se, Kisok Harpungan se. A játék feléig, tehát ameddig a Cerberus meg nem támadja a Fellegvárat. De látod, ez most nem jó, hogy most beraktad ezt a mesterlövészt, most mínusz... Nézd meg milyen nagyobb mínusz... De látom, hogy kétszer lassabban fogja letölteni a képességet. Ez akkor így nem fog gyorsan menni az, hogy így dobálod a képességeket egymás után, hogy felrobbanjanak, hogyha ilyen mínuszba vagy.
olyan fegyvereket használja, amikre tényleg szükséged lesz. Én kuksolnak akartam volna, most mondom, a möstölőbész puskával mondom meg körbenézni, de mondom, hogy... Hát, hogyha akarod, nézz körbe, de mondjuk shotgun az például szerintem meg teljesen felesleges. A shotgun az biztos... Azt kedveltem, mert nem is nagyon használtam benne. Szerintem neked a pisztoly meg az SMG a legjobb, mert az még könnyű. Pisztoly meg a géppisztoly. Amennyire kettőbe erőltetve ott a nehéz fegyverek. Ahogyha rányomod a vét, akkor fog beszélni Ashley Izéről, a emberről. Sergeant Reeves. Doesn't look like he put up a fight. As if Reapers weren't enough. Stay alert. Something's not right here. There should be more sentries around. Hopefully they can tell us what the hell's going on here. Keep a low profile till we know what's going on. Roger that. És amúgy több helyen is van a játékban az, hogy egy kicsit tovább áldogálsz, akkor mondanak még dolgokat. Meg a V-ket figyeld, amikor kírja a V-t, akkor próbáld meg mindig gyorsan megnyomni. Ne, nem azt akartam. De az nem a gyújtólőszer. Az a disruptor lőszer kell neked, meg a gyújtólőszer úgy. Csak én, amikor fegyvert cserélni, általában nincs. Nyom meg majd itt is a V-t, amikor kírja. Hát az... nem volt túl sok időt rá, de szerintem azért megzavarta őket, az egy előttére a képességet. Tudod, már egyből tudod, folyamatosan tudod dobálni a képességeket, tehát nem is kell lőnöd. Még gyorsan visszatöltődnek. Ugye ez a lényege egy ilyen adeptusnak, meg egy őrszemnek, hogy egyfajtában tudod dobálni őket. Nem is, tehát ők kurva gyorsan töltődnek vissza, tehát igazából onnan lőnöd nem is kell, csak dobálnod a képességeket. Sure looked like it. What's Cerberus doing here on Mars? Good question. You don't know? I'm not with them anymore, Ash, if that's what you're asking. It wasn't, but you have to admit, it's a bit convenient. Look out! Hát az ki akar gurulni előtt, inkább hozzávágódott a földhöz. Ez tetszett. Amúgy az is felrobbantja végül is, igen. Csak így kisebbet robbant. Yeah, just a few vehicles. Kinda suggests they had help. From the inside. Seems likely. You'd need a lot more men and firepower to take this place otherwise. Commander, I thought you told Cerberus to screw off after you wiped out that collector base they were after.
That's exactly what I did. Well, one thing's for sure. They're no friend of the Alliance. Agreed. Hát most, hogy mennyit rányom, nem, hogy ilyen, mert be vannak te, akkor nem lehet deaktiválni, csak akkor széjelövik a tech páncélt. Ja, azt most ki tudod kapcsolni maximum. I need a straight answer, Shepard. About what? Do you know anything about this? What is Cerberus doing here? What makes you think I know what they're up to? You worked for them. How am I supposed to believe you've cut all ties? We joined forces to take down the Collectors. That's it. They rebuilt you from scratch. They gave you a ship, resources. Let me be clear. I've had no contact with Cerberus since I destroyed the Collector base. And I have no idea why they're here now or what they want. Commander Shepard's been under constant surveillance since coming back to Earth. No way they've communicated since. Sorry, Shepard. I just... I shouldn't have to explain myself to you, Ash. Akkor is így jobb panaszkodna, vagy még jobban, hogyha annak én az első részben romantikáznak. Akkor más lenne egy kicsit. Akkor arra is lenne külön dialógus. Maxra kifejlesz a szingorítás szinten mindent elnyer? Nem. Easy there, Lieutenant. She's with us. Shepard, thank the goddess you're alive. Liara. I was worried when the reports came in. Kit románcoltál meg ebbe a játékba? Yeah. Az első részben nagyon Ashley-t akartam, de nem nagyon jött össze végül. A kettőben meg Miranda. James Vega. I didn't expect to see you here. Bár a vége fele mentál is akartál volna a dolgot, meg Jack az hamarabb meg lehetett volna akart. Hackett ordered us to come. Said you'd know what was going on. I do. Hallelujah. Some answers, finally. Mert csak mondjuk a harmadikba ragaszkodtak, hogy azonos neműekkel, és előfordult. Here on Mars? In the Prothean archives, yes. We've known about the archives for decades. Why now? Process of elimination, mixed with a little desperation. When you destroyed the Alpha Relay, you bought us some time, but then you were under investigation. I knew I had to do something. Hackett knew it too. He contacted me, asking if I would use my resources as a shadow broker to find a way to stop the Reapers. My search led me here. Hackett got me access to the archives and kept me updated on your status. I meant to come see you, but... I was under house arrest. There wasn't much I could do to help you anyway. I suppose you're right. In any case, my work paid off. The archives are full of data, an overwhelming amount. I think I found what we need. I guess I'll believe it when I see it. Where do we find this weapon? It's not a weapon, not yet. It's plans for a device, a blueprint. It's more than we had a minute ago. How do we get it? The archives are just across that tramway.
Assuming Cerberus hasn't locked it down. What are they after? Yeah, they seem hell-bent on catching you. They want what I'm here for. What we're all here for. But why? The Protheans came close to defeating the Reapers. They had plans to destroy them, but ran out of time. And anything powerful enough to destroy the Reapers. Just might be something Cerberus would be interested in. So it's a race to the archives. We've got company. Bring it on. Not this time, James. What? Get back to the shuttle. If Cerberus beats us to the archives, I need you covering the exits. But... Now, Lieutenant. They're getting closer. We should take cover. Looks like they found us. They've got the high ground. Addig újra fognak spawnolni, még meg nem csinálod, amit kér, ugye? Not a problem for someone with biotics. Most arra dob egy lökést. Akik repülnek azokra. Egy lökést. Tiédet, a kettes. Azokra, akik repülnek. Dobj oda még egy szingularitást, aztán lökjél rá. Boom! Azt látod, hogy kivégezte őket? Boom! So you've seen the data on this weapon. You think it can help? No, I didn't have access to the archives. Not yet. Hackett was arguing to get me access when... Earth won't last long. We need answers now. Don't worry, we're close. Ez a tech páncél tulajdonképpen csak egy kinetikus páncél. We could have saved a lot of lives. Ja, de amúgy szerintem el tudod olvasni róla a kódexben, hogy pontosan nagyon működik. Hogyha ezek érdekelnek, érdemes, amúgy sokat lehet tanulni belőle. Itt ezeknek a képességeknek van alapja, úgymond a valóságban, meg a világban. A Mass Effect világában. Nem csak úgy azt mondták, hogy mágikus páncél. In recent years, Szerintem a másodlagos kódexben lesz a technológiák alatt. Én arra tippelek. 50,000. Bérem már egy proteánnak van írva, a kettő meg proteán, vagy valami furcsa, mindegy, mondosítás, néha érdekes dolgok. Admiral Steve, Dr. Liara Tassone. A másodlagos kódex technológia alatt van. Én arra tippelek. A tech páncél. Technológiák. Akkor meg lehet, hogy az elsődleges technológiák alatt van. When subjected to an electrical current, the rare material dubbed Element Zero, or EZO, emits a dark energy field that raises. Element Zero can once believed to be a. Akkor lehet, hogy a mindenes rész alatt van. Metagel is a common. Omni-tools are handheld devices that combine a computer Szerintem a mindenes alatt lehet van, de mindjárt utána keresek. manufacturing fabricator. Versatile and reliable, an Omni-tool can be used to analyze and adjust the functionality of most standard equipment, including weapons and armor, from a distance. The fabrication module. Akkor hülye vagyok, ez nem a technológiák alatt van, hanem a fegyverek, páncélzatok alatt van. Most néztem meg online. Although melee combat applications for the Az Omniblade akkor lehet, hogy másodlagosban. Tech páncél és felvérteződés ott van. De ott van, az volt az, tech páncél és felvérteződés, azaz. Ja. Hát annyira nem érdekel. Hát de most
el lehet vele húzni az írét. Most elolvastam mindent, oda elmenne vele. Hát, hogyha érdekel, akkor olvasd el. Csak mondom, a stream ideje vele elhúzza. Menj fel a liften. Nem nyomtál rá. Az előbb nem mentél fel rajta, csak megnyomtad. Már gondolom ezt Fighterben használtad ezt a liftet korábban. This is a secure station. How did Cerberus get in? Not sure. One minute we were getting reports of the Reaper invasion. The next, there was chaos. Didn't even realize it was Cerberus at first. Could they be working with the Reapers? Doubtful. But I suppose anything's possible. Most alapból mindig piros színű, vagy csak... Vagy... Te karmor? Igen. De átvezető videókban nem látszódik. Hát nem. Úgy narancssárga, nem piros. Ja, igen, most ki tudsz nézni az ablakokon mindenhol, és látod a pályának a többi részét, ezt megcsináltam. De csak egy mit ami random, nem gondoltam, hogy itt mi. Mi? Én csak idejöttem, nem gondoltam, hogy itt is volt valami. Hogy ez... Mindenhol volt, a pálya minden részében. Tele van mindennel, konkrétan. Bárhol kinézel egy ablakon, olyat látsz, amit amúgy az alapban nincs benne. Rá fogsz venni a gránátra. Mondjuk jól megvédett a pajzsot. Lérával is nyugodtan kombózhatsz, őnek is eldobhatod a... Annyi, hogy nézd rá valakire és nyom meg a E-t. És akkor Lérra fogja használni a képességét. Látod? Ez az random dönti a játék, hogy én melyik képességét használ? Hát általában olyat használ, ami hasznos. Tehát hogyha valaki... Arra dob rá egyet, amelyik repül, most már mindegy. De megint meg tud nyomni az E-t, és akkor megint használni fog. Nézd rá, és használni fogja. Hogy ez a Q az meg az Ashley. Automatikusan tök jól működik. Bár az elsőben is lehet itt valamennyire szintén gondolom. Ugyanezt kombózni. Vagy ott nem volt ennyire kidolgozva. Várjál. És keresett, hogy mondom, az elsőben is lehet, hogy így kombózni vele félig menni, nem? A képességekkel. Az elsőben nem igazán. Úgy itt is kinézel az ablakokon, így látod konkrétan az egész végét a pályának, a legutolsó helyet is látod, hogyha kinézel. Már. Azok hát ott nem fogod látni, de hogy az előbb ott ahol még jöttél korábban, ott látni. De hát itt is mondjuk látsz új dolgokat, de hát... Let me try. No. Damn it. Security's been tampered with. És ezt beadta automatizán, ezt egy konkrétan Liarának. Micsoda? Ja, igen.
What the? Shepard, see if you can gain access to the pedway. I can't seem to unlock the live feeds, but... Hey, did you see that? Who's that woman in the vid? Mert az átvezetőből, hogy nem tudja mutatni She got here about a week ago. valami. Any luck? Mondjuk gondoltak, csak bonyolítaná a dolgot. Mit akarsz mutatni az átvezetőben? Mondja a tech páncért ilyenkor. Mert hülyen néznek ki, azért nem mutatják, hogy be lehetne kapcsolni, így be tudnánk állítani a fájlokba, hogy mutassa, de bele klippelne folyamatosan így az átvezetőkbe, így meg hülyen néznek ki igazából. Annak idején, mint az egybe mutattad, amit tudom, hogy a fegyver textúra, hogy összecsomagolva, vagy mindig így baszkurál alatt. Ja. Kb. Úgy. Hogy így bele menne mondjuk Shepard csinál egy karját, egy előre mozgatja, és akkor a... Ja, hogy bele nyúlna, mint a hologramba. Belemenne a saját testébe. Meg ilyenek. Ja, a hologram így összepaszódna a testével. So it turns out the life support pods are the only war asset that is actually cut. You know that other stuff, the weapon cake, the ill-fated chip? Turns out, and I'm not bullshitting you here, turns out, you know when you salvage credits, like when you salvage banking credits? Yeah, those are them. Yes, so it was actually supposed to say like a unique thing every time, like you salvage, there's there's an asset called processing the eyes. These guys then. So we would salvage 10k credits and we say, okay, you salvaged, you know, processing the eyes, 10k credits. It wouldn't just say salvage credits. It would be unique every time, so those are that. Interesting. I'm trying to figure out how that happens, like why doesn't that happen? Because it's supposed to, but I don't know why not. And so if I can figure that out, then that would be very nice. Because you know, just salvaging 10k credits is like boring as fuck. But if it says something unique, that that's a different story. Amúgy Lali, ott látod ott jobb oldalt azt a területet, ahol ott attól jobbra még egy kicsivel? Ahol ott a jobb széle a középső területnek? Úgymond ott fejeződik be, ott lesz, ahol lekressel, ott kell majd futni annak a tetején, úgymond. Hogyha megnézed. Ja. És ott oda fog majd lekresselni a sikló. És oda fog majd megérkezni a Normandy. Most meg, hogyha most visszanézel, innen a széléről visszanézel a kezdőterületre, akkor azt is látni fogod. Konkrétan ahol leszálltál a siklóval eredetileg. Ahol James vissza lett küldve, azt is látod. Az se látszódik az eredetiben. Ott egy semmi van konkrétan. Na igen, mi a kérdés? Mondom, a padló, mit most a szél, vagy nem tudom mi szimbolizálja? Az ott az a műanyag tudsz, ami rajta van. Azt így fújja a szél. És azért ilyen. By the way, Ericon, Lali is right now playing with the mod, with the new version of the mod for the first time. Oh, I mean, maybe he should wait for, you know, the big update with the Galaxy map. No, it's fine. It's fine. Alright. But anyway, it's just so beautiful to see that the restored stuff works with the translation immediately. Like they translated all the text, and then that means that exactly. It's good because they fit in as well. Like this way, I can better see where text is supposed to fit in with each other, with the different language. To be fair, like not everything is from the original subtitles. You know, I had to, like some of the dialogue options, for example, with Arya, I had to make those up. But a lot of them is, you know, in the... Yeah, I guess those won't be, but like somewhere it said like say nothing or something like that, and like that was translated or something, and I am sure that was like restored. Yeah, I don't know how though. That's like my own. Yeah, I don't know how. Like or I don't know what it was actually. It was too quick for me to read because it just clicked away. But like, what is the new section that you get with Ashley at the beginning?
Like The you mean middle dialogue option. Yeah. Yeah, it's say nothing for now. Well, that was translated for some reason. Huh. That's very interesting. I don't know how that is possible. I have no idea either. Itt is, hogyha az ablakokon kinézem, minden irányba gyakorlatilag vissza lett állítva egy csomó mindenem, amit lassan látni fogsz. Oh, I see why. Oh, I see why. Because I reused the dialogue option, the dialogue subtitle from. Gondolom, hogy megvilágítás, hogy egy kicsit koszos az üveg, azért van néhány szó. Truck, not to reveal the sabotage. So it says say nothing for now. You know, that's where I took it from. Vagy semmi. Well, you know, it worked like a charm. Yeah, so yeah, cool. Nem az, amikor rávilágítok az üvegre, azért van, mint egy kicsit koszos lenne. De az nem, az eddig is ott volt. A üvegen kívüli dolgokat figyeld inkább, azt a sok épületet, meg mindent, ami ott van. Meg egy hegy hiányzik konkrétan az eredetiből, így a háttérből. Most egy heggyel több van. Hegy van alatta. Meg majd a másik irányba is, ott láttad azt a másik épületet is, ott a másik sarkába. Az is teljesen nem létezett az eredetiben. Interesting thing. I'm sorry to like barge in again. Even though, this is interesting. Even though the weapon cake and the processing VIs and all that stuff, even though that was designated to be, you know, just credit salvaging, right? Yeah. They do have placeholder descriptions and names in the exact same spot as the other war assets. So I'm thinking that all of these, including the weapon key, the processing VI, all of that was all of that was supposed to be a war asset at one point, and then when they figured they couldn't do it, they were just like, okay, we're gonna make them, you know, into salvage. Yeah, probably, because why would you get both a war asset and the salvage from one? Yeah, and why would they have a placeholder description and name in the exact same spot as the, you know, the normal war assets? That makes no sense. A sebzését vagy a csapatások is megkapják. I think I'm gonna take aboard your idea for the Mass Effect 3 comparison. What do you mean? Comparison? Well, I've done Mass Effect 1 and 2 for the LE versus original, but I haven't done any 3 yet. Nice. So I might as well record it with the LOD mod installed. Ah, I figured. Yeah, that would be a good own for them, though. I'm not really sure that's a good idea, because people will say, well, you know, you can't really compare the modded version with the remastered version. Oh, you know? fuck 'em. They're all just a bunch of contrarians at this point, and I just don't care. Some dumbass comments. Yeah, I mean, you know, like, you can say that even with mods, nothing really, you know, works like even with mods it's not fixed in the layer. So no. On the contrary, the community patch introduces more bugs than it fixes. Seriously. So yeah, somebody comes with the argument that, you know, why do you compare a normal game mod to the layer? It's because the layer doesn't fix it, and mods don't either. So it's like all the quote-unquote patches for the LE should make it even worse than it already is. I mean, there are some improvements, but still a shit ton of bugs. They're gonna spend years of their life trying to fix a turd. And, well, good on them, I guess. But at the end of the day, it's not gonna change anything about it. They can die on their hill, like... Anyway... I think he'll make a good addition to the crew. He is the crew. I mean, I already have some examples that are, you know, pretty damning. It would be really funny to see them compared. Game cutscenes directly.
Well, the lighting that specifically nem for tudom a szivatni Bristol arrát, hogy enemy becsukja has azt, been amit hát meg absolutely bele vagy. bumfucked. Seriously. Ki a féne ezen, aki a fájaimba turkál, azonnal tüntesd el innen. Nem fogom majd, hogy valami önjelölt szakértő, aki jövő. Some of us did become. De lelép, szétkúrja a rendszeremet. Francba a tetves idegenekkel, akik azt hiszik, hogy mindent tudnak. De valójában nem érdekli őket, hogy mi az igazság, mit is próbálnak elérni. Még hogy Dr. Éva. Ez komoly. LE3 is that it's like playing Mass Effect 3 with texture mods if it was even worse. Yeah, exactly. I mean, it's not far from the truth. Pretty much is the truth. Like, out of all the games in the package, it has, like, it's seriously just a port. You know, a port of LE3, but it's worse. Ha hagyod őket, akkor elmennek amúgy kettőnek. Deary me. Just looking for the footage now, I'm like, Did you know any of these people, Liara? I recognize a few, but I can't say I knew them. As the only Asari here, I think perhaps I was viewed with a little suspicion. I spent most of my time researching. it'd be very funny to record Leviathan considering Shepard's helmet as that little lovely little chin problem, wherever he is moving with his mouth. If my translations are correct, they found a way. But in the end, they didn't have the resources to follow through with their plan. Shepard's elastic helmet. Fessia looks so cursed. Mostly because of the Asari. Yeah. Why? What the fuck have they done with Festia? Like, why change the skybox? Why? Well, it's not only that, it's all the Asari have, yeah, like the little eyes eyeshadow. Yeah, exactly. Everyone looks really tired. Like they got a thyroid condition like me. They just want to sleep. Na, ezt a hullákják eltűntek. Is Death's Face better than Death's Face? what a great title. I think both of the games, both of the versions have equal value. Because I think the original version has the better voice acting compared to the remake. Everyone's a bit of a goober in the remake. The remake is fine with the voice acting. Well, they definitely prefer Isaac Todd. They do have good actors, but they don't really have good direction. Meaning a lot of them don't seem to be responding how they should to the situation. Like Hammond is like a completely different person in the remake. He's like a complete goober. He just doesn't know what's going on. Yeah, well, both of those characters have been changed a little. All of them have been. Well, they've kind of switched roles. Except Isaac. Isaac is now consistent with Dead Space 2 and 3. Stopping the Reapers is the only They've kind of switched
It's not your fault. Kendra with Hammond. What if we're wrong? So Kendra is the one that's more confident than Hammond. No. Kendra is more sympathetic this time. Come on. Yeah, I noticed that. Like, for example, when she leaves you, You've always stayed focused even in the worst situations. when she leaves you, she says that, you know, Isaac, you can make your way off the ship, but I cannot let you have the fucking marker. I have to take this. You cannot bring it back down to the planet. Then, like, in the original, she's just like, fuck you, and then you are like, fuck you too. But in this version, it's more like, you know, kind of understandable, but not at the same time. Good. Let's move. The character dynamics are a bit weird. Not that they're bad, it's just a bit weird, like, because Hammond's supposed to be, in the original, he's supposed to be a close friend of Isaac, and he was and he brought him along so he can see if he can find his girlfriend. I actually didn't know that. Yeah, let's check it. Well, yeah, Hammond will mention, like, wanting to help you find Nicole and stuff. I like Hammond's voice acting more. I like his voice more in the original, but I kind of, you know, also like that he's basically made an example of how the marker works. Like, he just keeps seeing the guy that dies at the beginning, like Chen, and then he's even killed by him in the end because he doesn't want to shoot him because he sees him as like a normal guy. What do you mean? Is that the new idea behind it? For him? Yeah. He keeps seeing the guy that dies at the beginning, and then like he like can barely be convinced that he's a necromorph, and then like you should not go to him and stuff. And then he gets killed, or he gets stabbed, and then he kills the necromorph, but then also dies. Because he doesn't die when you turn on the engine. He stays alive for like almost the whole game. I did like the idea behind the appearances of Nicole in the original game. Yeah. They're kind of a bit nonsensical because, because they imply that someone is doing things. Oh yeah, they switched it around. Yeah, they made it so that another character who was not really present in the game, or she was, but she didn't like make a physical appearance. You can read her audio logs and shit, or like hear her audio logs. And now she's actually a character who does shit, and then basically she sees, the marker makes her see her boyfriend while Isaac sees Nicole in her. Yeah, and so they both do stuff. The marker is projecting different people based on who, personal perspective. So like Isaac could see Nicole projected. Yeah. And because I was so I remember in the original, or at least I think that's how it works, is that when the part where you have to defend Nicole happens, yeah, I think you can let her be damaged a lot or something. That's what I remember at least. But in the new version, I deliberately let her get killed, and she was dead in 2 hits, and then immediate game over. So they made a little changes, of course, but I think they are mostly the good kind. I don't get the changes to Dr. Kine. It's kind of not as memorable anymore. Oh yeah, he is not really memorable. He's just some but Dr. dude. Mercer though. Dr. Mercer and the Hunter. Holy shit. Fuck those guys. Well, they were always like infamous stuff. Okay, sure, but now the Hunter has an actual backstory. Like you can see what is happening.
Oh, and also they make it so that that guy who becomes the regenerator also has a thing in his eye, you know, that Isaac has later, that lets him see the blueprints and everything. Did you get the alternative ending then? I still couldn't finish the game because of the bug. I have a game-breaking issue in my game, and I'm waiting for a patch. Have you seen the alternative ending yet? I have not watched it, but Oricon said what happens basically. But I didn't watch it. I'm looking at the new Skybox Fantasy. I'm like, what the hell? Was Yeah, the what the idea fuck? behind it? Yeah, exactly. Why? Just It's why? It's like a beautiful day outside. A lovely day. No, lightly cloudy. Almost a blue sky. Like, what? Honestly, Hadro, now that I'm playing with the Galaxy map, I actually agree that there should be text adventures like Spectre and EGM. No. But they should be done. They should be done in strict moderation, like Easter eggs almost. Like on the entire Galaxy map, you should have maybe 5 or 6 of them. Like that's it. But they should be there, and they really shouldn't be text adventures. They should just be little pop-ups that let you make a choice. Which, by the way, already exists in freaking Leviathan. When you're finding, you know, Garneau on Mahavid or Leviathan on Spoina, you get a little text pop-up that, you know, tells you stuff. I do think that is really unfit for like a vanilla version of the game. No. I'm not saying I'm gonna do it. No, of course not. I'm not going to. I'm just saying if I was redesigning the Galaxy map, that's what I would do. I'm sick of Cerberus beating us to the punch. This is the weirdest skybox. Like, right, I'm gonna show you a screenshot. This is weird. Okay. It looks like a beautiful day outside. What's weird about the new Skybox is it's just an AI upscaled texture, a stock image of the sky from the internet. The new one is really weird. It looks out of place. What is really disorienting is the new Skybox that it's white, but all the light in the level is still orange. No, it's fucking weird. What were they thinking? They on drugs. I don't think they were thinking at all. Yeah, me neither. I think they just randomly put it there. Like, this is what I think, that a lot of the times where we think that, you know, like, oh, they must have paid a lot of attention to this and like they made these decisions. They weren't. Like, no, they just randomly did it, and then like the others were like, oh, okay, sure, we don't have much time, let's do it then. But like when I say to Oricon that it's fine, don't have to do anything. Yeah. Like no, I actually, you know, only say it when it's actually not really important. Remastered. But I think a huge skybox is really important. Optimized for a Pathfinder. 4K Ultra HD, don't leave that out. Likewise, like seriously. It's so tangible. Optimized for a 100G gamer. Optimized for idiots. To play Mass Effect, but you're an idiot? Oh, we got a game for you.
What's that smell? Son of a They Bieber. just activated the decontamination protocols. Justin Bieber. Oh no. This is where they studied the various relics unearthed here. What did they find? Doctor? More than I could describe in a short conversation. And they'd only scratched the surface. There are vaults filled with Prothean data troves that have never been studied. Jó, akkor visszamegyünk a többi. Bár lehet, hogy előrébb is lett valami. If you look at the AI upscale texture for Caden, Ellie, it looks like he has double eyelids. It's really funny. Most hogy visszafele sétálsz, csak mondom. Tudom. Majd utána jut eszembe, lehet előrébb is van egy fegyver. Optimized for Hadro. Mi volt az, amit találtunk? Fegyver tartozik? There must be a way. Fuck the pain away. Have you fixed the elusive man's room yet? No. No, not yet. Don't even know what the problem is actually. Yeah. Like for that scene, use the original game. Just for that scene, cut in the original game. Very dead. Fucking things are fixed. Hadron, that's cheating. No, it will be fixed. Don't worry. You are showing the future update, of course. You better fix it, motherfucker. This is where they studied the Or you're going to jail. What did they find? Horny jail. De most ugye ennyire scriptelt a játék, hogyha most ugyanaz van, akkor megint egy magyarázat. Most bejöttünk, megint ugyanazt az dialógust előadják. Hát igen. Arra nem gondoltak, hogy te most ott vissza fogsz sétálni, de nyugodtan tovább sétálsz közben. Mindig ezt megmondom, hogy van egy fegyver tartozik. Correct the carrying your own. Ebben az oldalában nincs semmi ügység. Nyugodtan. Takes us right to the archives. No doubt Cerberus has it locked down. Hopefully we can override it at the security station. It's just through here. Regardless of what the politicians say, you can count on my support for taking our... Show orbit ring invest. That's a bit free, but everyone's gay.
Oh my god, Commander Shepard, you need to stop the Reaper! Szerintem pedig, hogy itt veszük fel a shotgun, nem? Vagy másik pályával téveztem. No kidding. Is that the only way in? Hardly, they're being rude. We'll skirt around. Stay out of its sight. I'll move up first. Hey, what is Sci-Fi doing right now? Are you like playing the game or something? Don't let it target you. Huh? Like what are you doing right now? Are you playing the game or? Me? Yeah, you, yeah. Damn it. I'm just saying random lines because I'm weird. Why can't we all be weird? Tartsd lenyomva a V-t, mert azt felkezd a fedezékből. Keep your head down. Stay in cover, Shepard. Nyomd oldalra, tudod. Meg ezért görgőt lenyomod, akkor átmész ugye, tudod el. Nem, a görgővel át tudsz menni a sarkon. A görgőt kell lenyomnod, és akkor sarokból át tudsz menni. Nem úgy, hogy így kigurulsz, meg így visszamész a fedezékbe. Amilyen védelmi lövek, hogy nem forró 360. Ja, tegen menjek itt. Ja, itt veszi fel a rádiós dolog. Most. It's like it simply gets overridden. A highly curious case. Oops, ez nem volt valami jobb. Got it. What are you guys working on? Right now I'm just waiting for Lolly to finish Mars. After that I will go to sleep. Okay. Elmentem ebbe friss gránátot. Set up a perimeter. No one else comes across.
We still have teams on the other side. No one! And shut down those cameras. Looks like they've made it to the archives. And it looks like they won't be sitting a tram anytime soon. Can you override it? The archives are on a separate network. We're completely locked out. Not completely. What if we could find a short-range transmitter? Helmet to helmet. And? And then we convince them that we're with them. And the Alliance forces have been taken care of. Good idea. See what you can find. What? The Lieutenant Commander has become very capable. Agreed. Commander, I found something. I'm going to reprogram this turret, just in case they send a tram with some of their friends in it. What have you got? He's got a transmitter in his helmet. If I can... Oh. Anyway, guys, see you tomorrow. He looks like a hunter. See you tomorrow. Yeah, not quite. But they've definitely done something to him. Engineered by Cerberus? They claim to stand for humanity, and they do this to their own people. That could have been you, Shepard. For all I knew, that's what Cerberus had done to you. How can you compare me to that thing? I don't know what you are. Not since they got their hands on you. Is it really you? Would you even know if they were controlling you somehow? That's not fair, Ash. I'm just talking out loud. I don't need you to answer. I doubt there's anything you could say to convince me. I guess I just need some time to get to know you again. I'm the same person I always was. Time won't change that. But if that's what you need, I understand. Thanks. For understanding. You bet. Let's see if we can get that tram sent over here. Hello, this is Delta Team. Anybody there? Mennyi volt a valószínűség, hogy pont a Delta csapat van itt ki. We're at the tram station, waiting for extraction. All hostiles terminated. Roger that. Echo team will ride over and secure the station. Think they bought it? If they didn't, they'll figure it out soon enough. We should get in position. Flank them when they get off the tram. Ja, azt mondta, hogy arra átprogramozod a löveget, azt mégsem működik. Mit mondasz? Azt mondja, átprogramozza mire azt a löveget, hogy löveidőzzen, hát ezek szerint mégse sikerült. De sikerült. Tehát még mire lőjön, még nincs itt senki. Addig nem enged mozogni, ameddig meg nem csinál, amit mond. Got it! Right away! On it! Here they come. Nem tudom, hogy átlát a füstön. Hát, mondjuk ez most a szarabb verziója, mert ez valamikor rendesen célzott is, csak most ez a szarabb verzió van benne. Most csak így random lő.
this up quickly. The archives are right on the other side. That and a squad of pissed off Cerberus troops. Understood. Got it. Got it. Át is lehet, nem lehet átugni. Ez vagy direkt volt lelassítva, vagy amúgy is így? Micsoda? Hogy átugrás így. Ja, hát az egy visszaállított dolog. Nem csak az lett visszaállítva, de még lesz majd még jobban is kinéző cuccit még. Pirománia. Összfegyver. 50 különböző kombó van benne. Micsoda? 50 különböző kombó van. Nem. De van még egy pár kombó. De amúgy meg használd őket. Ahogy csak tudod. Csak az a lényeg, hogy sorrendben, tehát hogy a 1-es után a 2-est, meg a 3-as után a 4-es, mert ellenkező sorrendben nem működnek. Túl sok fegyvert vettél fel, ilyen lassan töltődik. Kiugrult még egy dobra. Kiugrult elő. Boom.
No. Na, tűrétet. Annyira skriptel van, gondolom, azelőtt nem lehet Dr. Évát elkapni, mielőtt a siklóhoz érik. Nem lehet. Shepard. Elusive man. Fascinating race, the Protheans. They left all this for us to discover, but we squandered it. The Alliance has known about the archives for more than 30 years. And what have they done with it? What do you want? What I've always wanted. The data in these artifacts holds the key to solving the Reaper threat. I've seen your solution. Your people are turned into monsters. Hardly. They're being improved. Improved? That's what separates us, Shepard. Where you see a means to destroy, I see a way to control, to dominate and harness the Reaper's power. Imagine how strong humanity would be if we controlled them. Earth is under siege, and you're hatching a scheme to control the Reapers? You've always been short-sighted, hasty. Your destruction of the Collector base proved that. That base was an abomination. Hundreds of thousands of humans were murdered there. This isn't your fight any longer, Shepard. You can't stop the Reapers, even with the Prothean data. Work with me. Give me control of your resources, and I'll stop them. You'd do better than most, but the odds aren't in your favor. More importantly, I don't want the Reapers destroyed. We can dominate them, use their power, harness their very essence to bring humanity to the apex of evolution. You've gone too far. The Reapers will kill us all if we don't stop fighting each other. I don't expect you to understand, Shepard, and I'm certainly not looking for your approval. You were a tool, an agent with a singular purpose, and despite our differences, you were relatively successful. But like the rest of the relics in this place, your time is over. Enough talk. Liara. Don't interfere with my plan, Shepard. I won't warn you again. Duly noted. Shepard, What? the data, it's not here.
Nem rossz lenne a látás, hogy ilyen beültetőse van a szemének. Nem azért olyan a szeme. A képregénybe derül ki. Rikkaszás technológia. Someone's uploading the information. Hey, step away from the console. Now! She's got the data. She's faster Ja, than she looks. úgyse tudjuk. Stay close. We can't lose her. There she is. Stay on her. She's getting away. Watch out. Over there. Down there. Az érdekes, előre feled a szaftot, hátrafele nyomna a hamvasztást, de mindegy. Cerberus has the data. Kicsit illúzió rombolózik. Get them down here now. Hátra Zsenizosz nyomja a képességét. Miért? Miért ne tudná ezt csinálni? She's getting away. Mondtam, ezt nem bírja most annyira a gépet. Anybody? I got this one. Az miért a szövetségi hajó az kicsit erősebb volt, hogy az ütközésben nem purcált ki. Hát ja, meg valószínűleg nem úgy találta el, mint a másik hajót. Hát, hogy egy olyan gyenge ponton találta el, hogy jó. Meg hozzávágodott a földhöz is. Még a másik hajó nem. És az egyik elég gyorsan jött, a másik meg szinte egy helyben állt hozzá képest. De amúgy meg az se, utána már nem igazán repülő kondícióban van. We need the data. Let her go. Orders? Finish her. Nem volt pedig teljesen kirív. Grab that thing. Bring it with us. Shepard, we got Reaper signatures in orbit. Ash. Ashley. Training. Na, hát nem a micsodába kerül be. Test. És Giridi megszállja, akkor micsodába volt. We have to leave the Sol system. I know. The Citadel is our best chance. We can find help there. Get us to the Citadel, Joker. Roger that. Hold on, Ash.
See what you and Edie can learn from that thing. Commander, I'm receiving a signal over the secondary QEC. I believe it's Admiral Hackett. Patch me through. I'll forward it to the comm room. Shepard, are you reading me? Commander. Edie, can you clear this up? I'll do my best. Did you get to the archives? I was there. So was the elusive man. I was worried Cerberus might try something. Did you get the data? Most of it. He downloaded some before I could stop him. Edie and Liara are analyzing what we recovered. What have you learned? Was it worth the effort? Preliminary evidence suggests the data is a blueprint for a Prothean device. Device? A weapon, massive in size and scope, that's capable of unquantifiable levels of destruction. Send me the data. We'll do our own analysis. If Liara's instincts are right, this might be the key to stopping the Reapers. I hope so. Lieutenant Commander Williams was critically wounded. We're taking her to the Citadel. Sorry to hear that, Shepard. But we both know this is just the beginning. Talk to the Council, show them what you found. With luck, they'll give you all the support we need. And if they don't? Do whatever it takes to get them on board. I'll be in touch soon. Hack it out. Még csak az üldözésnél volt egy kissé belaggó a játék. Yeah. Cerberus machine. We'll have details to present to the Council by the time we reach the Citadel. And Lieutenant Commander Williams? I've done what I can for her. She needs proper medical attention soon. The Admiral's right. It's going to get worse, isn't it? Na, itt már egy kicsi hiba van. Aviusné. Mi van James-szel, vagy? Azt mondta, hogy a nőrálisnek igaza van, ennél csak rosszabb lesz, ugye? És utána megkérdezi, hogy van James. Aztán az alsó meg az, hogy csak akkor lesz rosszabb, hogyha elbukunk. És rá tudsz kérdezni, hogy van James, az eddig nem volt ott. Soha nem volt ott, az egy új opció. És az magyarul lesz, amit mond. Lieutenant Vega is recovering well. He's lucky he escaped with so few injuries. You know, he kind of reminds me of you. When you were younger, when we first met. He's headstrong and leaps before he thinks. He's gonna get himself killed. Like I said, he reminds me of you. Anyway, I think he'll make a good addition to your crew. Egy kicsit mindegy, mint el lett volna írva. And me. My place is here on the Normandy, helping you. They're all gonna die. Yeah? There's time before we reach the Citadel. You should rest. All about right and not. Most nem most. Mondja, hogy minden rendben lesz. Nem most, meg hogy nem pihenhetünk. I'm good, Liara. I'm going to check on Ashley and James, then you and I can go over our findings. Make sure we're ready for the Council. I'm sure the Council will see the need Mert korábban nem volt ez a párbeszéd, úgy van. It'll be a hell of a short war if they don't. Ja, amit mondtad, hogy a kettőben is vannak ilyen, mit tudom, úgymond törölt. Vagy ennek semmi köze nincs, hogy most... De igen, ez egy kivágott. De hogyha végignézed az eredeti végigjátszásodat, akkor meg fogod látni, hogy ennek a jelenetnek köze nincs sehol. Mert azt alkodom, hogy semmi köze ahhoz, hogy most ez egy úgymond importált pentés. Nem, ez nem az importálástól függ. Bár hogyha nem importálod, akkor egyáltalán nem láthatod ezeket. De ezt nem azért láttad, hanem azért, mert vissza lett állítva.
Barely got a pulse here. Move him out. Where are you taking her? Where to Memorial. Best care in the Citadel. We're not going with? We need to see the council. Right. Looks like they might be coming to see you. Commander Shepard, got word you were arriving. Captain Bailey, good to see you again. Yeah, you too. Though it's Commander now. Congratulations. Thanks. Now half my job is dealing with political bullshit and escorting dignitaries around. No offense. None taken. So, you're here to bring us to the council? I'm here to tell you the council is expecting you, but they are dealing with their own problems with the war and everything. They apologize for the inconvenience and blah, 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 blah. Meet them here at Adina's office. They'll be ready soon enough. All right. You might have time to go by the medical center if you want to check on progress over there. Mindre csak nem a dialóguson. Amikor beszélget, azt mondja, bla 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 bla. Thanks, I might do that. You go on ahead. I'll head up to Adina's office. One of my men can show you the way. You? I'm just a tourist today. I'll try not to get in any trouble. Commander, we've got a situation in the embassy quarters. We could use your help. I'll be right there. The other half of my job. I'll see you around, Shepard. No doubt. Most itt körül tudsz nézni, és itt is vissza lehet minden állítani, hogy most így van, mindent látsz, akárhova nézel. A másik emelet az ott van lent alattad konkrétan. Tehát, hogy úgymond, ahol itt lenézel az ablakon, ugye ez már a másik emelet, ahol még nem tudsz menni, majd csak később. És már az is teljesen látható. Vagy ez nem tudom konkrétan ugyanaz, mint a kettőben lévő terület, vagy ez egy másik? Nem, ez egy másik, teljesen másik. És itt látod, hogyha itt most az Avina mögötti helyen lenézel abban a nagy izébe, akkor ott látod, hogy ott van a D2-es emelet, ahol ugye azék lesznek majd, oda fognak a menekültek érkezni. Az egész be van töltve konkrétan, most már látszik rendesen. Bérem az elsőben őrszemnek, vagy őrzőnek, vagy nem tudom minek van, a másodikében megint másik nevet adnak neki. But you're on the Normandy, right? I saw it dock. It was last seen on Earth. Did Commander Shepard escape? He did, didn't he? So why would he be here unless he's seeing the council? Ma'am, I can't talk about that. You don't have to. Commander Shepard. Nekem kiabál, de hát talán nekem. Nem neked beszél, hanem a csávóval, aki ott ül. De tudom, csak azt mondja, hogy Shepard parancsnok. Hátam mögött volt, ezt azt még van szólított, hogy mi van. What's going on here? Commander, just who I was looking for. Diana Allers, Alliance News Network. I think we can help each other. I suppose you want an interview. Even better. Nem tudom, érzékelő az átvezető alatt, hogy ott van a kamera, mert ráérzék árnyékolt a kezére. Látja, ott van a kamera, ott löveg. Csak arra jöttem, hogy az átvezetőből látszik, hogy kit akar, hogy nincs. Vagy árnyékot vet a ruhába. Én korábban nem nagyon láttam, hogy ott... Can you handle an arrangement like that? Or do I keep looking? Tell your producers yes, for now. We'll see how it works out. Report to the ship as soon as possible. Any questions? How much gear can I bring? 1 foot locker.
Aye, aye, Commander. Csak most azt néznék, hogy itt az imént álltak, akkor konkrét az asztalba sétált van bele, ugye? De mindegy. Az a Tórián most itt helyben járás gyakorolt, ja? Igen, úgy látszik. Csak azt kellett neki, hogy oda menj hozzá, akkor most megtalálta, hogy mit kell csinálnia. Remélem a következő játék alatt is tudom nézni, mert amikor elmész a szurkásra, azt mindenképp látni akarom. Hát elvilegben úgy terveztem, hogy hétfőket szerdán ez lesz. Csütörtök pénteken akarnám a Batman-t. Te saját Steam-eden vagy az enyémen? Hát a sajátomon szeretném, hogyha megnézem egyszer, mert hogy megy. Jó. In recent years, the elusive man is a human. Legalábbis ezt terveztem. Úgy itt a Fellegváron nagyon sok mindent javítottam ki így pálya szempontjából. Ezzel sokat dolgoztam. When the Asari discovered the citadel, they also discovered the keep. Szóval én elmegyek aludni most már. Nem. Igazából jó, hogy nézz körül mindenhol a Fellegváron, hogyha most megjátszol. Bocsa. Ja. Welcome, Commander Shepard. Please select a destination. One moment, please. Now arriving at Huerta Memorial Hospital. Reports indicate that Earth has fallen to the same enemy force that attacked Batarian space. So, the nurse tells me you've refused to bathe and you only want to talk to another Asari. Yes. Can I have a gun? I'm sorry, no. Maybe I could be transferred to another hospital then. Someplace unsecured. I could have a gun then, right? And no humans. And wherever you transfer me, it shouldn't have humans. The humans are our allies. You don't trust them? No, it's not that. How are my eyes? What color are they right now? Maybe you could tell me what happened. Jó, hát mindig eljönöm, de akkor derül ki a szituáció. Welcome to Serta. Thank you for coming to Serta. How can we help you? Thank you for shopping. Boltkóros, hát ugye. Hello, Commander Shepard. Welcome to Huerta Memorial Hospital. The human specialist medical officer in charge is Dr. Michel. Also, please note that specialists for all known Citadel species are on call. Please ensure that you observe proper decontamination protocols at all times while in this area.
You can really cover treatment for any kind of species here? Huerta Memorial surpasses all requirements needed for any multi-species medical facility. This facility's attendant levels can also replicate the living conditions needed to accommodate other, more exotic species. Aquatic environments, for example, are available on short notice. What about the medical staff? How do they deal with so many species? All personnel are required to undergo mandatory and regular psychological evaluations, as well as refresher courses. Hospital administration understands how difficult it can be for staff to deal with such a wide variety of patients. It is imperative they be offered the support needed to retain their current high standards. Any other important areas I should know about? The Normandy is currently docked in D-24, which is tagged to your biometrics. Docking Bay E-24 has been repurposed into temporary housing to accommodate the recent influx of civilians to the Citadel. If you wish to contact your species' official Citadel representative, please go to Citadel embassies. The Presidium Commons have been a cultural mainstay since the Council was first established at the Citadel. What else is in the area? The Huerta Memorial Hospital has experts from every major race in residency, with many specializing in xenomedicine. The facility works with prestigious medical universities from around the galaxy, offering internships to residents and nurses. With access to cutting-edge technology and support from major pharmaceutical companies, the hospital ensures the best care to its patients. Where'd the hospital get its name? It is named after President Christopher Huerta of Earth's United North American States. The donor who requested the tribute expressed the desire to remain anonymous. Thank you. Please speak with me again if you require further assistance. Nos. Shepard, there you are. Dr. Chakwas, you're here? I'm working at an Alliance R&D lab down in Shelter Wards, coordinating closely with Admiral Hackett. I heard you escaped Earth in the Normandy, and that someone was critically injured. I came as fast as I could. We had a run-in with the Cerberus synthetic on Mars. Ashley took the worst of it. How's she doing? Very well, all things considered. I'm impressed with Lieutenant Commander Williams' resilience, as well as Dr. Michel's expertise. I wish I could have been there to help on Mars. It's been 6 months, Doctor. How have you been? Good. I've been fortunate. When they impounded Normandy, the Alliance didn't really know what to do with me. I was never officially part of Cerberus, and I'd gotten a proper leave of absence from my previous post. So you hadn't technically done anything wrong by joining me to defeat the Collectors? Yes, though I suppose if you were judged to be a war criminal, I would have been tried as an accessory. Your place is in Normandy's medbay, not some lab. I couldn't agree more. You say the word and I'm with you. Mi volt az utolsó? The Normandy wouldn't be the same without you, Doctor. Get your things. Docking Bay D-24. Yes, Commander. And thank you. Don't thank me so soon. Remember, Joker is still aboard. And I'd be surprised if he's been remembering his medication. Doktor. Lehet, hogy több dolgot tudunk vinni, vagy...
Admiral Stephen. Dr. Karen Chakwas is a trauma surgeon and a major. Na, 35 000-ünk. Commander Shepard, good to see you. Dr. Michelle, it's been a long time. You've come a long way from that small clinic down in the wards. Because of you, I don't know where I'd be if you hadn't dealt with Fist and his thugs. Now I'm head physician in the Presidium Clinic. You gave me this chance. I assume you're here about Lieutenant Commander Williams? How's Ashley doing? The head trauma was severe, but we reduced the swelling quickly. These types of injury can go either way. She hasn't regained consciousness yet, but her vitals are strong, so I'm optimistic. You can go see her if you like. She's just down the hall. How are your medical supplies holding up? We're well stocked now, but I can't say I'm not worried about the future. We've posted guards on our reserves. War profiteering has already begun. This war may leave a lot of injured people homeless. Can the Citadel clinics care for them all? We're fine now, but I'm worried. Every hospital on the Citadel is preparing for the worst. I hear the docks are tightly controlled, but we just can't leave people floating out there forever. With a center of this size, you must have a lot of direct reports. We've got 12 full-time doctors and over 50 support staff. It can be overwhelming, quite different from my days in the wards. Keep up the good work, Doctor. You too, Commander. The Alliance military has abandoned the Hades Gamma Cluster to incoming forces. Patient stable. Touch and go. Narrow splits, still the best course of action. I'll see if we have the required spatial bindings. Meet you back here. Hi, Doctor. Didn't expect to see you again so soon. Well, we need to prescribe you another round of antibiotics. For when I ship out? I have some bad news. Your squad applied the Medigel correctly, but infection had already set in by the time they found you. I'm sorry. I'm afraid we have to remove your leg below the knee. What? But... I don't understand. It doesn't even hurt. It would if we took you off the painkillers, Lieutenant. You got pretty banged up there, Williams. Had me worried. I just wanted to check in on you. See how you're doing. Despite all this, it's good seeing you again, Ash. Get some rest, okay? I'll come by when you're feeling better. We'll talk. You need anything, Doc, let me know. Okay, Ash. You take care. I'll see you soon. According to the Council, these galaxy-wide attacks Welcome to Serta.
is a non-profit organization dedicated to the medical needs of all sapient life. Be safe. Bármilyen alkalom. Merigé kapacitásra pont kitakarom meg ott. Welcome, Commander Shepard. Please select one moment, please. Now arriving at Presidium Embassy. Hello, Commander Shepard. Welcome to Citadel Embassies. The current human ambassador is Dominic Osoba. Commander Bailey is the CSEC officer on duty. You will find him in the Citadel Security District office. Any other important areas I should know about? The Normandy is currently docked in D-24, which is tagged to your biometrics. Docking Bay E-24 has been repurposed into temporary housing to accommodate the recent influx of civilians to the Citadel. For medical needs, the Presidium offers leading-edge care at the Huerta Memorial Hospital. The Presidium Commons have been a cultural mainstay since the Council was first established at the Citadel. Where's the Spectre Requisitions office? The Spectre Requisitions District Office is down the hallway to your left. Note that requisition forms are available only to agents whose biometrics are verified and on file. What else is in the area? This area is reserved for human embassy personnel and attending CSEC security. The human embassy prides itself on offering swift assistance to any who fall under its auspices. That's it. Thanks. Please speak with me again if you require further assistance. Ilium is under attack, although the Asari colonies across the galaxy from combat. Please tell the Primacy that the Vol Protectorate wishes to assist with the Alliance project. We had a Prothean obelisk that might have helped. Sadly, it was lost in the Shrike Abyssal. Nevertheless, we are committed to helping both the Turian Empire and the Human Alliance. Try and add a Prothean obelisk. The Alliance military has abandoned the Hades Gamma cluster to incoming Reaper forces. Recent intel suggests that the entire Batarian hegemony has been destroyed by an unknown force. Reports indicate that Earth has fallen to the same enemy force that attacked Batarian space. Hello, dear. Perhaps you can help me. I'm looking for my son. But we spoke about this already. I told you about his mission and... Nonsense. I just filled out the paperwork. He's very punctual when he's on the field. He checks in every week. Only, he hasn't checked in for a while now. A month. Anyway, I'd like to file an expedited contact request. Yes, of course, ma'am. But the notes on his file state he's not under a contact ban. Oh, you already looked. How kind of you. I'm just so worried. It's not like him to go quiet for so long. As soon as I get news, ma'am, I'll let you know as soon as I get news. Thank you. You're such a nice young woman. You know, you remind me of my daughter. Early reports indicate that Earth has fallen to the same enemy force that attacked Batarian space. Ja, hogy is szóltak? Tanácsítettek azért, igen. Ja, Urinának az irodája.
Commander, Councillor Udina said you'd be coming. If you'll follow me, the council is already in session. We've got our own problems, Councillor. Earth is not in this alone. But Earth was the first Council world hit. By all reports, it faces the brunt of the attack. By your reports. The reports are accurate. Earth was attacked. By the Reapers. A full-scale invasion. Without your help, Earth will fall. After that, so will everywhere else. And it's just the beginning. We need your help. Everything you can spare. Each of us faces a similar situation. Even now, the Reapers are pressing on our borders. If we lend you our strength to help Earth, our own worlds will fall. We must fight this enemy together. And so we should just follow you to Earth? Even if we were to unite our fleets, do you really believe we could defeat the Reapers? I don't expect you to follow me without a plan. Counselors, we have that plan. A blueprint, created by the Protheans during their war with the Reapers. A blueprint for what? We're still piecing it together. But it appears to be a weapon of some sort. Capable of destroying the Reapers? So it would seem. The scale is... it would be a colossal undertaking. No. I forwarded the plans to Admiral Hagen. The remnants of the human fleet are already gathering resources to begin construction. Our initial calculations suggest it is very feasible to build. If we work together. Have you considered that the Reapers destroyed the Protheans? What good did this weapon do? It was incomplete. There was a missing component, here. Something referred to only as the catalyst. But they ran out of time before they could finish building it. Do you really believe this can stop the Reapers? Liara believes it can work, and so do I. And while I haven't always agreed with Udina, he's right about this. We need to stand together. Now more than ever. The Reapers won't stop at Earth. They'll destroy every organic being in the galaxy if we don't find a way to stop them. The cruel and unfortunate truth is that while the Reapers focus on Earth, we can prepare and regroup. We are convening a summit amongst our species. If we can manage to secure our own borders, we may once again consider aiding. I'm sorry, Commander. That is the best we can do. Shepard, meet me in my office. I hope that's an offer of support. I'll be digging up what I can on this Prothean device, Shepard. They're a bunch of self-concerned jackasses, Shepard. We may have a spot on the Council, but humanity will always be considered second-rate. How can they be so blind? They're scared, and they're looking out for themselves. Our people are scared, and we are looking out for them the best we know how. Counselor? Commander, I can't give you what you need, but I can tell you how to get it. I'm listening. Primarch Fedorian called the War Summit, but we lost contact with him when the Reapers hit Palaven. Those meetings won't proceed without him. The Normandy is one of the few ships that can extract Primarch Fedorian undetected. So far, you've only explained how I can help you. It might seem that way. But the leaders of this summit will be the ones deciding our future. The fate of our fleets, where they fight, and with whom. A grateful Primarch would be a tremendous ally in your bid to unite us. We're at war. And you want me to play politician? If it gets you what you need, what does it matter? Our latest intelligence says that the Primarch was moved to a base on Palaven's largest moon. I've done all I can to help. The rest is up to you. There is one other thing. The Council wanted me to tell you, we've chosen to uphold your Spectre status. And various resources will be made available to you.
Good day. Well, that went well. It's a start. I'll talk to the others in the meantime. See if we can support this summit. Move things along. Thanks. Valamit. Köszönöm. The Reaper called the Citadel races. Earth, the home. When humanity won a position. Mennyi kell? 6, hogy The Council. You saved their lives. And for what? Apologies that boil down to maybe later. If we don't figure out something, maybe later will be an epitaph on a mass grave of 11 billion. I know what I'm gonna do. What are you gonna do? Humanity has created some goodwill in the galaxy. Now we cash in our chips. I will get what funding I can, what materials I can, and spread the message. Help the humans, help yourselves. I'll institute a draft in our colonies and order all civilian ships armed. Work on the Prothean device will be around the clock. What's your read on the counselors? Any angles I could pursue? Tavos is a diplomat and compromiser, but she's wrapped up in defending Asari space like a mother panther. Valern is out of his depth. The Solarians like their wars won before they start. They're frightened now. Use that. In Sparatus, I'd take what he offers. It's strange days when the Turians are the least hostile to humans, and there's a need there. You're a Citadel counselor. Don't you have options when the others block you like this? With Parliament destroyed and Shastri gone, I have more power than any human in history. But today, you saw how little that is. Rest assured, I will not be counted out long. I know I can move mountains. Do not lose sight of that, because the task before us is moving planets. Anderson would be proud, so long as you deliver. You think you can do that? You need a carrot or a stick to drive a mule, and humanity has neither right now. Our armada is tied down fighting or fleeing, and with Earth's comm buoys gone, our economy is reduced to an IOU. But leave that part to me. I will lean on our colonies for all they're worth, and I can broker enough trade to repair and resupply Hackett's fleet. Any news from Earth? There is constant news. All of it bad. The Reapers are destroying satellites and the old nuclear missile silos, along with everything else that could help. We have a handful of quantum entanglers spread out over the continents. All other communication is cut. Did you know a lot of people on Earth? Many. It's monstrous to think of them being snuffed out, of course, but the part that gets me is Arcturus. I must have known most of the Alliance Parliament on a first-name basis. I required a second VI just to track all their birthdays and anniversaries. Rose Garden stuff, but to have it all gone. Did you know a lot of people on Earth? Many. It's monstrous to think of them. I required a second VI just to track all their birthdays and anniversaries. Rose Garden stuff, but to have it all gone. I should go. I'll be here.
Visszakaptuk a... Üdvözöljük! Üdvözlöm a Phantom információ feldolgozó központba. Erről a termre titkos információkhoz hozzá és rejtett üzenet műveletekhez engedélyezett. Csak a fellegvár analitikai és taktikai osztag aktív szolgálatban lévő megbízottja rendelkeznek felhatalmazással. Minden fizetéssel járó művelet a közeli terminálokon bonyolítható le. Biztonság és lekövethetetlen átutalással. Értesülés a kvári fotláról. Egy kvári zarandok a fellegvárban. Ilyen volán. Nárníma. Nagy összegű kredit átutalás kapott a flottától. Ilyen volán technikai eszközöket vásárolt, beleértve túls technológiás fegyverek, rekeszeket és kinepernetikus pajzs kibocsátókat. Több hajó alkatrész is a boltból. És az ílomon egy másik meg nem nevezett zarándokot figyeltek meg, aki egy Perseus fácsa irányába tartó hajó járatot keresett. Később azt hallották tőle, hogy visszajöttek a zarándoklatól. Az adatok alapján a kvári visszahívja a zarándokon lévőket. Ütközetre készíti fel őket, fel a hajóikat. Valahol a Perseus fácsa közelében lehet a válaszlépés a kasszás invázióra, de semmiféle hivatalos ajánlat vagy segítségkérés nem érkezett a részükről. Információk alapján a kvári sokkal inkább a getek elleni harcra készülnek. Végül is beléphetünk. Ja, inkább. Bár erre rátehetjük messze.
There is no anti-humanity conspiracy here, Ms. Al-Jalani. The Council's simply not granting interviews at this time. My viewers are going to know that CSEC and the Council are denying them access. Listen, lady, you think I like playing gatekeeper between the paparazzi and the politicians? I don't have time to babysit them, and I'm not here to hold your hand. Well, I'm camping out until I'm granted an audience. Fine. I hope you brought a sleeping bag. Commander Shepard? Commander, humanity has questions. Damn press. See, you're keeping the peace. Yeah, I feel like a glorified doorman. Most people would see it as a move up. Wedged in here with all the stuffed shirts? I'd rather be back down on the streets. I appreciate the higher pay grade, but I'm not a political creature. If you didn't want to be upped, why'd you accept? You don't say no to Counselor Udina. Well, maybe you would, but I gotta live here. I know, squeaky wheel gets the oil, but I didn't lobby for promotion like some other officers. I'm not even sure why he picked me. I never know with politicians. I hate political BS. Don't lose your edge. You might need it. I wouldn't mind an excuse to get my fingers dirty. It's killing me about Earth. You and me both. I haven't been back in years. Now I may never. If this ain't the end of days, it's pretty damn close. Mm. Commander Shepard. Commander, the people of the Alliance have questions. Commander Shepard, Khaleesa bint Sin and Al-Jalani. Isn't it true that you were on Earth when the Reapers attacked? How do you justify running away while millions of people on Earth die? Is that the best we can expect from the Alliance? I came to get help for Earth. For everyone. What about all the people suffering while you play politics with the Council? What about them? How can you stand here while our families die? What are you going to do? The same thing I've been doing for the past 3 years. Find a way to stop the Reapers. Get some help, Khaleesa. I have work to do. Hey, Commander. Liara told me the Council's not interested in helping us. Something like that. Why would they? Look at this place. There's no war here. People are whispering about it. They're talking about it, but they don't really believe it. I take it this is your first time here? With the elite of the galaxy? I've been to the Citadel, but never up here on the Presidium. It's not right. It looks pretty, calm and peaceful. But it's not right. It's all just an illusion. It was peaceful. Once. But was it? Really? I mean, when push comes to shove, they're just gonna turtle up. Hope it don't hit them too, right? They'd rather believe in this than face the truth. I can hardly believe it myself. Like everything back on Earth was some kind of nightmare. Yeah. That's what I hate most. It's like this place wants you to forget that. So, you still want to go back to Earth? Hell yeah, but... Bud? You were right. So was Anderson. We can't stop them alone. Besides, looks like you're gonna have your hands full convincing these pendejo politicians to help us. And I'm up for it. Whatever it takes. Glad to hear it. I'm gonna head down to some of the lower levels where they keep it real. You got some spare time? You should come and find me. Maybe I'll do that.
Commander Shepard. Please select a destination. One moment, please. Miért megyünk, hogy azt mondja, darálni, hogy... Now arriving at Huerta Memorial Hospital. Hello again, Commander. Here to see our patient? How's Ashley doing? The head trauma was severe, but we reduced the swelling quickly. These Csak types akkor, of hogyha injury elmegyünk. can go either way. She hasn't regained consciousness yet, but her vitals are strong, so I'm optimistic. You can go see her if you like. She's just down the hall. Keep up the good work, Doctor. You too, Commander. You can replace my leg, right? Yes, but clone tissue replacement takes months. You'll need a prosthetic. Oh no. I highly recommend talking to our resident psychiatrist before the operation. Welcome, Commander Shepard. Please select a destination. One moment, please. Now arriving at Docking Bay D-24. Hello, Commander Shepard. Welcome to the Citadel. This is Docking Bay D-24. Note that due to recent events, official identification and weapons permits may be requested by CSEC personnel for routine verification. What's with the heightened security? New screening fields have been added in order to speed up processing at the security stations in each docking area. Citadel security screening technology uses highly advanced biometric authentication systems developed by the CERTA Foundation. Please note that any attempt to circumvent Citadel security measures will result in immediate incarceration. Any other important areas I should know about? Docking Bay E-24 has been repurposed into temporary housing to accommodate the recent influx of civilians to the Citadel. If you wish to contact your species' official Citadel representative, please go to Citadel embassies. For medical needs, the Presidium offers leading-edge care at the Huerta Memorial Hospital. The Presidium Commons have been a cultural mainstay since the Council was first established at the Citadel. What else is in the area? You are standing in docking area D-24. According to your biometrics file, you are cleared to access further information about this bay. This is the airlock currently assigned to the Systems Alliance ship Normandy. If you look out the bay window, you can see one of the many magnificent vistas for which the Citadel is renowned. What about that room over there? The waiting area is for those who wish to speak to our new arrivals. It is located next to security processing. What's with the heightened security? New screening fields have been added in order Na, to jó, az emelét is elmondtuk, de... note that any attempt to circumvent Citadel security measures will result in immediate incarceration. That's all. Please speak with me again if you require further assistance.
Liara, can I help you? I've been forwarding the Turian Counselor information on the Prothean device. It can't be built without Council support, but he's not budging until their Primarch is safe. I know. Are you all right? I didn't get what you'd call a good night's rest. There's more to it than that, isn't there? What's really bothering you? When the Reapers hit, I could hear people screaming in the streets below me. We left a lot of them behind. There's no way for you to save them all. But I know you're doing everything you can, and you'll get back there in time to help. I hope you're right. Don't blame yourself, Commander. Commander Shepard, I'm Specialist... Oh. I beg your pardon. I thought you were alone. I was just leaving. Commander Shepard, I'm Comm Specialist Samantha Traynor with Alliance R&D. I was part of the team retrofitting the Normandy after you turned it over to the Alliance. There weren't many of us aboard when the Reapers hit. Slow down, Specialist Trainer. You're doing fine. Thank you. I worked in a lab. I never thought I'd be serving on a ship. Why don't you tell me about the retrofits? The ship's in line with Alliance regs now, and it has new, top-of-the-line, quantum entanglement communicators. In fact, Admiral Anderson had intended to use the Normandy as his mobile command center. That's no longer an option. Yes, I heard he chose to stay and fight. In any event, I'm honored to serve under you, Commander. For as long as you need me, that is. They only sent me here to oversee the retrofits. Shepard, some of our systems require further testing, and Specialist Trainer has been extremely effective during installation. I would prefer that she remain. Got it, Edie. Wait, since when does a virtual intelligence make requests? Edie's an AI, fully self-aware. Oh, I knew it. I knew Joker was lying. Jeff requested that I pretend to be a simple VI to protect myself. I apologize for the deception. Thanks, Edie, and I apologize for all those times I talked about how... attractive your voice was. Anyway, shall I give you a tour? I think you'll be impressed by the new upgrades. In the CIC, you'll find the galaxy map where you can set the Normandy's destination. You can also check your messages at your private terminal. The War Room houses a strategic command center for mission-specific intel and war analysis. The shuttle bay contains an armory where you can modify your equipment between missions. Finally, Liara has set up a lot of hardware down in the old XO office on Deck 3. I think she's claimed that room. And there you are. Still the same ship as before, it just flies Alliance colors now. Speaking of which, I believe Admiral Hackett would like to speak to you at the VidCom.
Commander, Udina updated me on your meeting with the Council. Sounds like they're running scared. We did present them with a lot of unknowns. They're feeling threatened and want immediate solutions, not theories. Theories are all we've got right now. What's your plan? I'm trying to get the Turian Primarch for a summit meeting with the Asari and Solarians. I'll bypass the Council and appeal directly to their leadership. That's good, I like it. This is where we start laying the groundwork for our counterattack. Unfortunately, we don't have a whole lot to back it up right now. Then build alliances. Gather everything and everybody you can for the cause. What about the Prothean device? Find me people who can help build it, and if you can't, I'll take ships, soldiers, supplies, whatever you can get. We need to keep hitting the Reapers across every theater of war they open. Buy us time to figure out the device. And when it's finished? Assuming it ever is, we pool all our resources. Think of it as a giant armada for delivering the device, when the Reapers are most vulnerable. The stronger you can make that armada, the better the chances of punching through. What about Earth, sir? We'll just have to hope Anderson, and what's left of the Alliance forces, can hold out until we've dealt with the enemy. I understand. Good. Then make it happen, Commander. I'll be expecting regular updates on your progress. Hack it out. Páncélmódosítók készült. Adi állomány az által összegyűjtött katonák, fegyverek, hadseregek, flották, hadieszközök. A galaxis készítési szinte meghatározza meg hatékonyságukat, ez kihatással lesz a végső ütközetre. A szövetség. Mérnöki alakulat. Ügyalagos hadosztály. Szövetség első flotta. Harmadik flotta. Szövetség 5. flotta. Diana Alles. Normandia szövetségi fregat 2. Ásvány anyagú. Modern szövetségi cirkáló. Konkrétan micsodába kerülve. Ez volt Mornitz. Commander, the Alliance has found a new Cerberus lab on Sanctum. Admiral Hackett would like you to investigate. Cerberus kutató labor. Cerberus, a szövetség egyik ismeretlen Cerberus laboratóriumba bukkant a Sanctumon, vizsgál át a helyet és szüntesd meg minden potenciális veszélyforrás. Na, erre volt Jacob. For increased tactical control, bring up the power menu. This pauses the action, giving you time to evaluate the battlefield, target new enemies, and select a power.
To use a power to attack an opponent, target the enemy before pausing the game, then highlight and select the power. The power will fire at the targeted enemy as you return to action. For maximum tactical effectiveness, use squadmate powers in combination with your own, hitting enemies with up to 3 powers at once. After using a power, you must wait for it to recharge before using it again. This is called the cooldown period. When a power is in cooldown, its icon is gray. A red icon indicates that the power cannot affect the current target. Some offensive powers are guided and can be aimed to hit enemies over cover and around corners. There are other useful tools on the power menu. To use powers in real time, drag and drop them to quick-fire keys in the power menu. If you have enough metagel, select First Aid to revive a squad mate and to recover a portion of Shepard's health. You can also activate ammunition powers, like cryo ammo and incendiary ammo, to upgrade your weapon. Issue orders to your squad mates by using the following keystrokes. Press Q or E to order a squad mate to attack, move to cover, or take a position. To order a squad mate to attack with a power, press Q or E while targeting an enemy. Z issues an order to both squad mates to open fire on the targeted enemy. And pressing C rallies the team to your position. Különleges hadműveletek, Stephen Hackett. Shepard, a szövetség ereje teljesen elaprózódott az egész galaxisban. Ezért maga különleges tudásra és tapasztalatára van szükség néhány speciális művelet végrehajtásához. Ezek a küldések olyan távlatokat nyitnak meg előttünk, amilyeneket hagyományos szövetség képtelen volna elérni. Mihály maguk leküzdenek egy kitűzött célt, mi azonnal ügynököket vezérünk az adott területre, hogy biztosítsák azt. Elsőként látogassa el a szaktumon lévő szervez kutató laborokhoz, amit odaér, megkapja részletes eligazolás Hackett. Vissza a szolgálatba. Shepard parancsnok, ez a levél hivatalosan is megerősíti David Anderson admirális általi szövetségi űrflottával való történő szóbeli visszahelyezését. Vészhelyzeti haditörvényszék 903-as per5-ös bejegyzés alapján ön azonnali hatállyal engedélyt kap a Normandia SR2 parancsnokságának átvételre. Ezen utasítom, hogy rögvest kezdjenem megelőző hadműveleteket be a földet, és annak kolóniát is szövetségesét fenyegető ellenségekkel szemben. Továbbá diplomáciai felhatalmazást kap, hogy különleges, hogy küldetése úgy kívánja, hivatalos tárgyalásokat bonyolítson le különféle földön kívüli fajokkal. Tisztelt ezt? Stephen Hackett admirális. Nem most a Anderson, hogy nem mindegy, vészhelyzeti körüzenet sürgős. Feladat szövetségi flotta műveleti központ. Riadó. 1-34. Minden szövetségi katona személyzetnek. Ez az egész galaxisra vonatkozó Riadó minden ember lakta terület számára. Eket a flotta parancsnoki elsőfokú veszélyességi állapotot rendelt el. Ellenséges jelenlét megerősítve a szórendszerbe. A föld kaszás támadás alatt. Minden szövetségi katona személyzet, utasítjuk a szórrendszer mielőbbi evakuálására. A föld megközelítését ne kísérjék meg, komoly fenyegetés. Komoly ellenséges ellenállás megerősítve, ismétem.
A föld megközelítésének is éljek meg. Tovább utasításokat a Bioware Chant kódolt csatornán kapnak az evakuálásra. Képtelen földi személyzetet utasítjuk, hogy szabad kezet kapnak, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt az ellenintézkedést. A Szól hadszintéren kívül megmaradt összes szövetségi személyzet előre kijelölt állomáshelyeket sorakozzon fel, és az első lehetséges alkalommal kezdjék meg a visszavágásra alkalmas műveleteket. További utasítások hiányában engedélyezzük független akciókat. K9. A téma kutyám. Kedves Shepard parancsnok, a Normandia haptikus kezdőtől feletén dolgozó vállalkozó voltam, még a száraz dokban volt. A VI küldött egy e-mailt, amiben emlékeztetett, hogy a felejteten felejtettem a megkutyávat. Jelenleg távol vagyok a Terranován, és nem szeretném, ha csak azért utaznám millió kilométert, hogy elhozza a kutyámat. Csak vigyázzon rá, kérem. Szeret kutatni, vegyszernyomokat szaglászni, és egy 750 voltos energiacsatlakozókat. Köszönöm, és ellenézést a kellemetlenségért. Ígérem, nem lesz túlságosan a terhére. Andrea Brown. Barna Andrea. N7 védelmező páncél. Eket. Shepard, a földön nem volt rá alkalmas idő, az új N7-es felszerelés kapjon. Elintéztem, hogy az N7-es védelmező páncélja a Normandy-re szállítsák, mielőtt utánpótlási vonalak a mostaniánál is veszélyesebbé válnak. Vessen rá egy pillancsát a következő küldetés előtt. Többet nyújt, mint egy kis extra bevonat. Ekek. N7-es fegyverek. TR Eugene fejhadnagy, Shepard parancsnak, a VI küldött nekem egy igénylést néhány N7-es lövösorolású fegyverről, én pedig örülök, hogy segíthetek. Anno én koordinátom a mérnököket, akik felújították a Normandiát, amikor az a szövetséghez került. ID volt az egyedüli társaságom a jó belső átfazírozáskor. Ő egy roppant elgondoló bestia parancsnak, hiányozni fog a közösen eltöltött idő. A fegyvereket a tárolószekrényben hagytam. Sok szerencsét, Eugene fejhadnagy szövetségi mérnök alakulat. Valki rohampuska. ID. Olyanon toborzat szövetségi katonákat immáron entes Valkyrie rohampuskával szerelik fel, illetve mostantól ez a típus a szárazföldi erők alapvető támadó fegyvere. A szövetségi lőkép elemzés adatai határozottan pozitív értéket mutatnak a konstrukciót illetően. Mivel immár a Normanda ismét hivatalosan és szövetségi hajónak minősül, így alkalmam volt kérvényezni egy egységnyű mennyiséget a fegyverből. A karabélyok a fegyvertárban kerülnek ki elhelyezésre. ID. Argus karabély. ID. Ez az Argus karabély több pozitív visszajelzést kapott a rendvédelmi szervezetek közvélemény kutatásai alapján. És mint bármi más átnéztem, szervezetek által gyűjtött statisztikai adatokat, és azt hiszem ajánlásaik helytállóak. Érkezett belőle egy rakomány a fegyvertálójában, amennyiben később szükség lehet rájuk. IT. Új puska. James a parancsnok próbálta már az AT-12-es Raidert. Egy repesz puska. Pokoli durva, szinte bármi lyukat üt. Pár hónap múlva az Omegán szertettem néhány kontaktra, kértem tőlük egy ládányit. Én állom, James. Új mesterlövész puska. Liara Tissauni. Shepard néhány hete egy érdekes Indra nevű teljesen automata mesterlövész puskát tervrajzára bukkantam. A készlet, amit megrendeltem, már és szállították a Normandiára. Fegyvertárban megtalálja puskát, de te jóval több hasznát veheted az Indrának annál, mintha egy raktárban porosodna a Liara.
SHH figyelmeztetés. Új cikk a pári flottáról. Rixius Lilius SHH különleges írása. Felegve hol vannak vári flotta? Legutóbb hírek szerint a kaszások lázas tempóban foglalták el a rendszert rendszer után. Minden faj menekül az állomásikra, kolóniális esetén két anyabolygóról is. Ez a fajta kényszerített kivándorlás különösen ismerős lehet a vándorkvári számára, akiket évszázadokkal ezelőtt a getek üldöztek el anyabolygójukról, de mi közben a galaxis ellenáll a kaszásokkal, szembe tűnik a kvárik hiánya. A Túriánis szövetségét szolvék nem tudják megmondani a flotta jelenlegi helyzetét. Azt mondják, jelenleg mással foglalkoznak, amire is készül, bár akármi is készülnek a kvári, azt titokban kell tartani. Akarják tartani a tanács előtt. A flotta nem hagyja meg az úti célját, miután megállt az illumért üzemanyagért. Valamint vannak olyan jelentések, melyek szerint a galaxis szerte visszavják a zarandokon lévő ifjabb felnőtt kvárikat. A krabzsi rövidlátó hatalmak mind megpróbálják majd kihasználni a galaktikus kríziseket. Csak reméljük, hogy bármit is terveznek a kvárik, az nem akadályozza meg egyetlen dolgot, amit számít. A kaszások megállítását. Olvassa a Ruxius Lius Birodalom nézetei című részletes rovatát csak az SHV. Üdv újra ajándék, ID. Míg a száraz napban voltunk, Joker ajánlotta egy kisebb üdvözlő ajándék helyén lenne abban az esetben, ha visszahelyeznénk a hajó parancsnokának. A hajó nem elég tágas az által javasolt táncosok felfogadása, így választottam valamit a hivatalos rendszerek szövetségi katolikus, azok a katonák, akik 5 vagy több évig viselik az N7-es jelzés, jogosultak egy jelképes kapusznis felső szolgálati időn kívüli viselésére. Megtalálod a kabinomban a hétköznapi ruháid közt ID. Új fejlesztések érhetőek el. Glyph. Kedves Shepard, panasok is értéket adott azok közül, amiket talált, lehetővé tették számomra, hogy bizonyos fejlesztéseket, illetve javításokat eszködvessek önnek. Ez pedig egyszerűen csak használnia kell. Dr. Tissoni irodájában lévő terminát, amikor önnek épp megfelel, és ott majd kiválaszthatja, melyik opciót, mikor és milyen formában kívánja megvalósítani. További kellemes napot. Glyph. Kiemelt bevetés Aiden 1-es. Szövetségi parancsnokság, parancsnok. A Cerberus megtámadta az Aiden Prime-ot most. Milyen kolóniát, szövetséges erők. Ez kivétesen angol, csak két szó. Cerberus, nem keverőre. Ja, most akkor ja, tudom már. Ez az a DLC, amíg behozza az új csapattársat. Csak nem tudom mi English. Cerberus protein lehetőre bukkant az édenyes szájlá bolygóra és szerez meg a leletet. Ja, akkor... Jó, még... Látszik az magyar, csak konkrétan a...
Hey, Commander. You know, I had my doubts about the Council. But after years of ignoring your warnings, they're finally willing to step up and tell you they just can't help. They're doing everything they can. Did they at least validate our parking? Well, let me know if you want me to get them on the channel and then hang up on them. You know, for old time's sake. Commander? Come to check on your new recruit? Just wanted to see how you were doing. Still trying to get my bearings. When I was working on the Normandy's upgrades, I left at the end of the day. I didn't even have a toothbrush or a change of clothing until I made some emergency purchases on the Citadel. Next time you need something, just ask. We're all in this together. Oh, it's no trouble, Commander. I'm sure you have larger concerns. We can put in a requisition order. My toothbrush is a Cision Pro Mark IV. It uses tiny Mass Effect fields to break up plaque and massage the gums. It costs 6,000 credits. Okay, yeah. You're on your own with that. In any event, I appreciate you giving me the chance to stay. Was there anything else? I'm surprised you're worrying about a toothbrush. We've got bigger problems right now. Oh, believe me. Seeing the Reapers on Earth was terrifying. But I won't help anybody by bursting into tears here in the CIC, will I? Being here on the Normandy helps. If anyone in the galaxy can stop the Reapers, it's you. And if flagging your messages and managing strategic intel helps you in any way, then it's worth it. How'd you end up in the military anyway? My family didn't have money for university. When the Alliance saw my aptitude scores, they offered me a full scholarship. I served my required years after graduation and decided to stay. I really like the challenges of the lab. Although, I'm sure I'll grow to love frontline service as well. You worked in Alliance R&D? Yes. You'd think quantum entanglement would make communication easy, but imagine incorporating multiple incoming sources and then networking them with extrapolations of time-lag data to construct a coherent situation GUI. It's an exciting challenge. For me, anyway. Where are you from originally? A colony in the Terminus systems, actually. Though I studied on Earth, at Oxford. My parents were from London. They loved Earth, but they wanted the freedom a colony life could offer. If they stayed in London, I imagine they'd be dead right now. A lot of people back on Earth are still alive, and counting on us. Quite true, Commander. Carry on, Specialist. Nézzük, van alapöltözetben van ez, szövetségi ruha. Van a kettesezet, kb. Ilyen tiszti. A hármas ez a kolóniai. Már elvileg mindegyiket elvileg forgatható. Akkor négyes ez a ugyanaz, csak felhajtott ujjakkal, mint az egyes. Olyan emlékszem.
Ebben a kettő. Még a kettő között a különbség. Ja, a vállap. Hogy itt egy kicsit más. Van ez a... amit... a kapuszni is. Van a patosa. Elegancia. Őrkabát. Ja, egyelőre redzem, majd később átérünk. Van a páncélzat. Van az alapon 7-es, aminek bizonyos darabjaig módosítható. Van ez a 2 a védelmező, ami kevésbé módosítható. Most egy Cerberus Ajax páncélzat, hogy miért elérhető, ez egy másik dolog. Ugye van az alap sisak kinézet nélkül. Itt mutatja most jelenleg csak az életerőt növelni. Ez az alapsisak, akkor itt ír, hogy annyival növelt az életerőnket. Van 7-es sisak. Igen, ez csak most akkor van itt el ilyen légző vaszkere. Ez egy ilyen melkos. Van az alap. Aztán van a kasszatestület, ez konkrétan a pajzs regenerációt javítja egy kissé. Azt mondja, vál, van az alap. Más nincs. Azt mondja, karra van az alap. Vagy van az Aria Tech. Ez konkrétan a közelharci sebzést javítja. Azt mondja, van a lábra az alap N7-es. És mi? Tudom, különböző anyagtípusok közül válaszolni. Bár így nem tudom, mi az 1-es és a 2-es között a különbség. Öt különböző van, de hogy most... mitől másabb? Nem tudom. Mintázat. Itt ez a kis piros húzott oda, igen. Nyugatás. Vagy nincs rajta, mint a vagyban. Meg változtatna a színét, hogyha árnyalat. Most a fekete tulajdonképpen az alap. Ki lehet így fel. Másik árnyalat, ez nem tudom. Mi az a... Nézd, a haspáncét változtatja színű.
fények általában hátul szokott. Ha veszünk halakat, akkor megnyitom, hogy ide kerül. A könyvek a polcra, a hajókor a vitrínbe. Mondom, menni a 1-es vagy 2-es, ez nem tudom. Mondom a 2-es, a fölötte meg lehet azt a amit találtunk is. Most itt nincs itt tény, de... De itt van egy... magasztos jöv, ez egy asszári. Vagy jó. Csak körbenézni. Találunk-e ma kettőket? Nem Custom mié volt, vagy a másik volt, hogy ja igen, Custom volt arra, ahol voltunk ott szemb, az Szamarának voltunk. Nem teszi szóba néhányszor. Ez volt Miranda szoba. Itt van Griff. Commander Shepard, it's a pleasure to see you again. You're the drone from the Shadow Broker's ship. Dr. Tassoni now refers to me as Glyph instead of Info Drone, 95% of the time. If you have a moment, I'd like to draw your attention to a terminal in her office. It analyzes information packages. If you find any useful data, I can research upgrades for you. And what should I be looking for? I'll inform you if you found relevant data. When you do, return to this terminal for your choices. In the meantime, Dr. Tassoni would like to speak with you. Have a pleasant day. Meeting with the council didn't go too well, huh? It was less than ideal. I'm shocked. At least the council can't deny the Reapers exist.
but I'm not sure how much comfort that is while they bicker over which portion of the galaxy to save. Wow. Becoming the big info broker's turned you into a real cynic, Liara. I like it. I'm flattered. I think. Ilyen páncél. Ja, akkor az első igen. Várom, meggyőzte az egyik ismerőség, hogy egy páncélmódosító készletet küldjön a Normandiára. Ez a készlet a Felegváron gyakorlatilag be van tiltva. Az Omega átalakítója és mini fabrikátorokra egy egyszerű módosítást tesz lehetővé Shepard páncéljában fejleszti a pajzserőségét, vagy több hőtároló rekeszt adhat hozzá. Na nézzük, kinyit. Na, vagy azt választjuk, hogy 5%-a több lőszerünk legyünk, vagy a pajzsunk legyen 5%-kal több. Inkább lőszer. Kit akarom, hogy most minden meg. Looks like you brought more than just that drone from your ship. A few things were necessary. I'd be a very silent shadow broker without data feeds. So you have access to your resources? What I can get. We'll need it to research this Prothean device. Until we understand precisely what it does, it's far too dangerous to use. Did the Protheans actually complete this weapon? You mean, will it work? They wouldn't have poured their last resources into this device if they thought otherwise. But we really need to find out just what kind of weapon they left us. It'd be nice to know we're not kids playing around with a loaded gun. Absolutely. The damage it could cause if it backfired is unthinkable. People were finally starting to listen before the Reapers came. If we'd had a little more time, maybe Earth wouldn't. I'm sorry. I understand if you don't want to talk about it. The thought means a lot, Liara. Thanks. You're welcome. And since I didn't mention it before, it's good to be back, Shepard. This terminal contains non-essential correspondence from your allied forces. Dr. Tassoni has granted you access. Protean feljegyzése 2171-től 85-ig. Griff emlékeztetésre, hogy rakjam rendbe ezeket a régi feljegyzéseket. Talán valami hasznosra bukanak a Protean eszközzel kapcsolatban. Hát nézem őket, Lira. 2171. Szekrix Egyetem beleegyezett Deritrópi Protean ásatás támogatásában. Nagyon izgalmas. Ene professzor személyesen vezeti az expedíciót. Talán kikérhetném a véleményét a szakdolgozatvázlatomról. Csatolva a szakdolgozat a Proteanek első kapcsolati előírásairól. 2774. Azt hiszem, dr. Josov felvetése, miszerint az általán kiásott Protean lelet a harmadik korból származott, nem a negyedikből, jogos volt, milyen kínos hiba. De legalább az írás többi részét helyesnek ítélte, csatolva az írás a Protean technológia és a modern asszári áramkör logika összehasonlításáról. 2183 első rész. Elindultam a téromi expedícióra. Sosem hittem volna, hogy engedélyt kapok az ottani Protean romok meglátogatására, de úgy látszik, a Szerész Egyetem végül mégis biztosítani tudta a költségeket. Akkor csomagolok is, csatolva az írás a Protean birodalom végéről. 2183 második rész. Az Istennőre, ez az ember!
Shepard ösztönszerű tudattal, de szinten birtokolja a protojának megértésének kulcsát. Bár csak ott lettem volna, amikor a parancsnok megérintette az élen egyesen lévő jeladót. A Normandia fedélzetén megpróbálok többet is megtudni erről a kódtörőről. Kaszások belekeveredése enyhén szólva is aggasztó. Csatolva az íres a Proterem birodalom végérő javításokkal. 2185. Átnéztem a régi broker felvételeit a begyűjtőkről. Beleborzongok a tudatba, hogy ők a proteán húsbábok. De legalább semmi értelmes nem maradt azután, hogy amit a kaszások tettek velük. Csatolva az írás protein élettanról. Üzenet a félő munkásokról Bókernek. Tegnap találkoztam Tazikkal, azaz arckifejezés felbecsülhetetlen volt. Nem örül neki, hogy engem bíztál meg a terminus rendszerek feldejtésének végvezetésével, de remekül életben tart minket. Sosem láttam még ennyi ideges kalózt és zsoldost. A fekete piac megbízhatatlan, és egyre nehezebb kapcsolatba lépni az ellátókkal. A dolgok rosszabbra fordulnak, akkor már nem sokáig szolgálhatnak alapanyagot a megváltóhoz. Némelyik ügynök szerint már így is túl veszteséges ez az egész. De ilyenkor csak annyit kérdezek tőlük. Az esélyek, mikor állították meg a brokert, Peron. Utóélet remélem rávetted a kis drombarátunkat, hogy nem mondogassa hangosan mások előtt egy mondaton belül az ányat és a brokert. Nem tudom miért ugyanúgy megcsinálva látszik a monitorok, hogy megyünk úgy fordít. Please enjoy your day. Commander? Everything okay down here, Doctor? The Alliance team cleaned up and restocked, but it's still my old med bay. Feels like home. Welcome back. Thank you. Let's waste no time. If I may, I'd like to examine you. Nothing wrong with me, is there? No, but we should keep an eye on all those cybernetic implants Cerberus grafted into you. Expensive stuff bringing me back. And worth every penny. Let's just make sure everything is okay. Guess a checkup never hurts. Just no scalpel this time, Doc. Alas, to my great disappointment, it is nothing invasive. I'm just going to run some diagnostics on your implants, and it'll take a few readings. The procedure we did for your scarring has produced a lovely synthetic protein overlay. And your body has accepted the implants quite nicely. It had better. Sure didn't come cheap. That's it. You're the picture of health. Do you ever regret working for Cerberus? We didn't work for them. We used them. If I were to feel anything, it would be guilt. We took their money, took their best people, took their best ship. We used them to defeat the Collectors, and now we are using their resources against them. So no,
I don't regret it one bit. How's our inventory of meds? The medbay was fully stocked before you left Earth. We should be good for a long time, even given the amount of fire you take each day. You've never mentioned any of your family. None to speak of, really. I'm the last of a prestigious line of medical professionals. The Alliance is my spouse, and you're all my children. I'm blessed with many close friends. But with each Alliance vessel taken, I lose one or two. We need to end this war. I'll see you around, Doctor. Take care, Shepard. Képességbalanszok újraosztás. Képességek újraosztás. Mert szinten volt korábban. A baka része le van zárva. How's your new assignment working out, Allers? Fairly normal, except for the unshackled AI, Matriarch Benezia's daughter, and the communicator that can reach Earth. The first two, I can deal with. That last one gets my attention. So what are you asking for, exactly? Anything from Earth is the lead story right now. That's not opinion, it's fact. Maybe I can pass on a few non-classified progress updates. Seriously? You just doubled my ratings. I don't need FaceTime, just a data upload. Tell people what's really happening on Earth. We need long recruiting lines on every planet after you air a story. I can do this, Commander. Remind me to tell you about the time I made an Elcor cry. Az képes egy modern hagyományos ágyak. Ups. Ein broker hajó. Egy Turian cirkel. Commander, welcome back to the Normandy. Or maybe you should be saying that to me. Engineer Adams, what are you doing here? I was put in charge of the drive core retrofits. My experience on the Normandy SR-1 made me an obvious choice. So, what do you think of our SR-2? She's incredible. If there's one nice thing I can say about Cerberus, it's that they know how to build a ship. And about that, Cerberus, I mean, I owe you an apology. How so? Back when you got this ship, Dr. Chalk was contacting me.
asking me to help with your mission against the Collectors. I refused. I didn't have your back, and I'm sorry for that. Why didn't you join us? I saw what happened to you when the Normandy went down. I didn't trust that it was really you, and I certainly didn't trust Cerberus. Also, as an officer of the Alliance, I don't just leave my post, you know? Your Alliance first. That's the way it should be. Thank you, Commander. Glad to be aboard. Does the new Normandy stack up to the old SR-1? Stack up. It blows the old ship away. The Tantalus drive core has been completely overhauled. The SR-2 might be nearly twice the size, but the new drive core is 3 times bigger. This ship can fly. That said, Cerberus isn't too high on safety. If pushed past her limits, this core would vent into engineering. Guess it gives my team incentive to keep her well balanced during a firefight. Do your job or get vaporized. Pretty much. I noticed you upgraded the kinetic barriers with cyclonic technology. Should help reduce the draw when under missile fire. Hopefully that means fewer vaporized engineers? The IES stealth system is significantly improved. It can handle a higher blue shift of our emissions. And that means? We should be able to drop out of FTL without triggering every sensor in range. Very handy for stealth reconnaissance. All in all, the Normandy is a marvel of engineering. Is your family okay? My parents are serving on Viridian Zenith, an Alliance agricultural vessel. My sister is a navigator on the SSV Benjamin Davis. Happy to report that both vessels are safely under Hackett's command. What do you think of Edie? We had a good talk during the retrofit. A little strange at first, talking shop with an AI. AI? I thought Edie posed as a VI to keep the likes of you from unplugging her. Yeah, but I saw through her. Have you seen her hardware? Processing power is off the charts. And then there were the problems that kept fixing themselves. If I hadn't had her pegged, I would have sworn I was losing it. You never expressed any skepticism, Lieutenant Adams. I figured I'd better play it safe with the Cerberus AI, Edie. No offense. None taken. As long as you keep your fingers out of my cognizance processors. In the beginning, I tried disconnecting her from key processes without giving myself away. Easier said than done. But Joker seemed to trust her, and in time I saw her advantages. Even grew to like her. Carry on, Adams. Aye, aye, sir. Hát igen, mondjuk az előző részben kicsit nem mentük ide, mert most akkor kb. Is megtudtam kicsit is. Itt van a leírt kutyuli. Egy teherszállító modell. Egy kvári hajó. Hey, Shepard. How'd it go with the council? Same as usual. Non-committal. Unhelpful. Bet they still wanted you to help them out, no? Yeah. We're gonna rescue a Turian Primarch from Palaven. Sounds like fun. Never been to the Turian homeworld. You down here for a reason? Just came down to talk. Great. Not sure what there is to talk about. You already know my service record.
I don't, actually. I didn't have access to personnel records when we met. Right. Forgot about that. Well... Think you can dance and talk at the same time? I think I can handle it. Okay, loco. Let's dance. Don't push your luck, Vega. With age comes wisdom. And rank. Ha! You sound like my old CO. Oh yeah? And who was that? Captain Tony. He was a hard-ass son of a bitch, but a good leader. Was? Died. With most of my squad. Protecting a civilian colony from a collector attack. And the colony? It was either them, or the intel we had on the collectors. Intel we could have used to destroy them. I chose the intel. Sorry. That's a tough call. The best part was, we didn't really need the intel in the end. Because you were out saving the galaxy by taking down the entire collector homeworld. You didn't know. You can't blame yourself, Vega. Who says I'm blaming myself? Just a guess. You a shrink too? Nope. But that stunt back on Mars was reckless. You're lucky to be alive. So? So? Maybe you don't care if you live or die. Or maybe... I'm just willing to do whatever the fuck it takes to end this goddamn war! Maybe you are. But if you're half as good as I think you are, we need you alive. Thanks for the pep talk. Anytime. Hey, thanks for the dance, loco. Loco, huh? I can think of worse things to call you. Long as you remember who's in charge, you can call me whatever you want. Oh, I won't forget. Na, felvételzés elég. Na. Ez egy Normandy 1. Na nézzük, azt mondjuk. Fegyverfejlesztések. Nem sok pénz. Ja, tudnánk a Predator pisztolyt 2-esre. Vagy a Shurikent. Revenge vagy a bosszúálló hurikán. Sors katona. Mentis vagy is sáska. Argus. Valkür. Crusader, az lovag, vagy nem tudom mi, ami. Raider, fosztogatok. Indra. Valiant. Cerberus Harrier. Reagan karabély. Gepplazma pisztoly. Késári mesterövészpisztoly. Atlas szintetikus romboló. Véres falkapán. Punisher is megtorló. Executionier.
Tisok szigonyvető. Striker. Typhoon. Acolyte. Iránya. Jó, csak né. Elvileg 10 szintig fel lehet csak idézni. Ilyen sírta. Eladom merigé fejlesztések. Azt mondja, tudunk virágot venni. Válogatott édesség. Rumi emlék életai. De könyvek a irodában. Aztán kasszat, eladó pisztolyok, repesz, rehemponos, mesterlövész fegyver kiegészítve valami páncélt. M15-ös Vindicator. Pisztolytárbővítés. Kb. Nekem meg is találhatom. Közelharci sokkoló. Páncélterő lövedék. Visszarugás csillapító. Tárbővítés. Ez is. Puska tartalékhő, terror. Inferno páncél. Mert nincs rá pénzünk, csak azért van így. Szövetségi Kodiák modell. Phantom Brevi. Rekviációk. Beszerezhető lövész, pencél. Fekete özvegy. M11-es Weight. Vagy Paladin nevezetű pisztoly. Már nem még egy meg talán. Szövetségi cirkáló. Én meg egy jet. Még egy valakivel nem diskuráltunk. Itt is. Cortez. Lieutenant Steve Cortez, shuttle pilot. Got news about our supply chains, Commander. Nice to meet you, Lieutenant. What's going on? Sorry to just jump in, Commander. There's so much to be done, I get caught up in the tasks at hand. He's always like that. You need to chill out, Esteban. So you do care, Mr. Vega? Or is that the Cerveza talking again? So what's happening with our supply chains, Lieutenant? Alliance procurement chains are in chaos, but the Citadel's economy is still running. I can network to Citadel retailers. You can view inventory and make purchases right from this console. When I network to a new store, I'll let you know. It does cost more to coordinate delivery to the Normandy, so it's cheaper to buy supplies when you're there. So you're my shuttle pilot, but you're setting up procurement chains? I wasn't assigned as Normandy's pilot. Not much need for one on a dry dock ship. I was overseeing the retrofit of the cargo hold. I'm quite familiar with the operation and maintenance of the UT-47 Kodiak and the M44 Hammerhead. From my experience, it made sense for me to take over as shuttle pilot when we left Earth. Especially given Mr. Vega's love of mid-air collisions. To save the day, pendejo. I'm also responsible for logistics, making sure the armory and shuttle are properly stocked and maintained. What happened to the M44 Hammerhead? It was sent to the tech labs for a retrofit. To afford mobility with such a small ESO core, its design sacrificed armor plating. The lab engineers are trying to improve that. After the Reaper invasion, those labs are probably just a pile of rubble. How long have you been with the Alliance? About 10 years. I enlisted in First Fleet serving on the SSV Hawking, flying F-61 Tridents mostly. I love the Trident. It practically dances in low atmo. I spent as much time tinkering on my bird as flying her. Got a bit of a reputation. So, you can fly fighters and fix them? Yeah, and I got a knack for procurement too. They were grooming me for CAG, but my skill set made me more valuable commanding a flight deck.
They assigned me to the Normandy retrofit team about 5 months ago to oversee all cargo bay modifications. The Kodiak seems a bit different. Good eyes, Commander. This is the UT-47A Kodiak. It's got an upgraded EZO core and prototype stealth technology based on the Normandy design. For quick drops, I can get you in and out virtually undetected. She flies like a brick, so that's why you need a good pilot. Do you maintain this armory? I share that duty with our illustrious Mr. Vega. Though I believe the only weapon he really cares to maintain is himself. You know you love the show, Esteban. The first retrofit we did was to move the armory down from Deck 2. I'm not sure what Cerberus engineers were thinking. Now you get off the elevator, pick your gear, and head right into the shuttle. Just like the original Normandy. Welcome back to the Alliance, Commander. You were stationed on Earth. Do you have family there? I'm an only child. Lost my parents years ago. I had a husband back when I was stationed at Ferris Fields. The Collectors took out the whole colony. I'd rather not talk about it. Keep up the hard work, but don't kill yourself. Yes, Commander. Nej. Itt vannak a... Itt a magasztos jövők, elvileg a legszélsőbb. Legfelé van az a Túrián cirkáló. A Normandy alatt van a SN1-es. Aztán itt legalul jobb szélen az a egy kvári hajó. Középen itten jobb oldalt az a get. A felső lenne az a jobb felső ott, ja. Konkrétan a drum. Az itt bal alsót a jövő menetől, mit tudom menni. Földi regatt, nem tudom. Van egy kisebb szállíthajó, meg úgy látom, hogy legfelé vigyorogott lámpa fénye alatt a Einbroker hajó. Na jó. Van innen folytatjuk.